Thank you very much indeed, dear Cassius, and good morning to everyone. Thank you to be here today as well with us. So I'm very honored to be the moderator of this panel because I could see and read with a great interest about the curriculum and the publication of our speakers of today. So thank you so much. And I'm very curious to hear from you. So I think the first, according to the program, should be Professor Tobaldo Rosario. Is it right? Yes? Okay. So we are listening to his presentation that is about the suspension of the exercise of the rights during the time of crisis of constitution and values, right? So I give you the floor. I remember you. I have a very bad, task to give you only 20 minutes. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you so much, dear Professora Maria Francisca Staiano. I begin by thanking the invitation. Naturally, congratulations the organization, and I ask your understanding or your comprehension that I must warmly greet a citizen of the world, someone with whom we are always learning, my dear friend and professor Cassius Schau, that invited me personally to be here with you. It's for me a pleasure, it's an honor, so that I may think with you about some issues, about some matters that I believe that may be an opportunity in these terrific pandemic days. So I finished my law degree 5 years after Portugal and Spain also joined the European communities. Such hope, a world ahead and security in respect of rights, freedoms and guarantees. Two states that had left approximately 10 years before two dictatorships with suppression of rights, freedoms and guarantees. Colleagues like the eminent jurists, politologists, sociologists and others said that with the entry into the European communities, there would never be a loss of rights, freedoms and guarantees again. How absurd that was. The first pandemic arrives and these states immediately act contrary to their own constitutional rules. As before, in the face of terrorist attacks, others had done so. Contrary to constitutional norms, fundamental rights, and even to the European and international law. We are repeating much of what happened exactly 100 years ago here in Europe. So we have to learn from history and take advantage of opportunities. In Portugal, we say, when life gives you lemons, make a good lemonade. In Portuguese, that is, quando a vida te dá limões, faz uma boa limonada. And the COVID-19 pandemic is a big magnet, acid, bitter, horrible. But it can be an opportunity to refocus or even recover essential principles and values. I will start by seeing with you how the pandemic and the suspension of the exercise of fundamental rights in Portugal were dealt with, and then I will isolate some of the issues that I believe must be recovered in the face of the path already before the pandemic. Portugal is, with the 1976 constitution of the Portuguese Republic, a state of democratic law. It has been materially and formally since then in a process that has undergone 7 constitutional revisions. I may say
and our dear friend Cassius Shai will certainly understand, that we just had 7 constitutional revisions, not as the amendments and revisions of the Brazilian constitution that are more than 120 and less in a period that is shorter. So we have in the Portuguese constitution all the most important matters in fundamental rights and in political organization. And I believe that it is not a bad constitution, since it held the essential of her shape since 76 and until now, just with 7 revisions. And this is important because in these years, since 1976, we came into a real democracy. We entered the European community. That European community with Portugal became a union, the European Union, and the Constitution and its fundamental rights kept their essential parts. But in that Constitution, we have an article that is the 19th article, that is the only opportunity or the only way by which the state may suspend the exercise of rights, liberties, and guarantees from Portuguese citizens. And that was held by the President of Portugal in last March. And we accept, and we must understand that constitutional article means a limit to the political power. It's not an article that gives power to politics. It's an article that limits that the intention of suspending any kind of rights, because it means which rights can be suspended in their exercise. It means for how long that suspension can be held, etc., etc. But the Portuguese government, after the finish of that state of emergency, came along with a calamity state that has not any kind of provision in the Portuguese constitution. So we are now living a period that is somehow dangerous, not just for the present days, but for the future. Somehow the Portuguese constitution is not being respected. I know that I am from constitutional law. I am PhD in constitutional law. I may be like that a little bit suspicious. There's someone that is trying to help his mistress or the one that he loves. But I just want to understand with you this problem. We have now in Europe several problems that came before the pandemic. We have problems with, for instance, the principle of the secularity of the state, such as in Brazil. We have a problem with the principle of separation of powers, even the subjection of economic power to political power.
we assist to defundamentalization of rights, and even to the in some sort of disappearance of political parties, of ideologies, of a way, not just demagogic governance, as we may see in several parts of the world. And this is what I intend to study in my article and what I presented in it. For instance, secularity of the state. This is a principle that is so much important nowadays, again, all over the world. We see that even in some countries, in Europe, in Africa, in several continents, and even in Brazil, there is groups of religions. There are even religious parties that are ascending to the power, to the legislative power. They are having now a structure of belief. They have intent to control some areas that are against the most important principles, not just the principle of the security of states, but others principles as the Republican principle, etc. So this is one of my programs that I intended to speak with you in this conference, as it is in my paper. I believe that religion should be a side of any kind of political options. Those that are elected should respect the other religions, the freedom of expression of the other citizens, as it is in Portuguese constitution, Brazilian constitution, Spanish constitution, etc., etc. Another problem that I intend to discuss is the separation of powers. If a few months ago or some years ago, we told to someone that the United Kingdom, with a parliament system, so many people say that is the oldest democracy. It's a very old democracy. But the government would try to suspend a parliament illegally. Who would believe in it? It was a decision of the United Kingdom's Supreme Court that, by unanimity, declared the suspension of Parliament unlawful. This is the same thing that we saw and we see in Poland when deputies and senators approved rules that changed the rules in the choice of those responsible for the appointment of judges and offered the Minister of Justice the power to dismiss magistrates. The approved diplomas changed the way of choosing the members of the body responsible for appointing judges. It is up to Polish Parliament, controlled by the executive party, to those 22 of the 25 members of that body, and offered the Minister of Justice, on the other hand, the power to remove presidents of appeals and regional courts. But also, we may see some courts assuming power that I believe it shouldn't be for those courts. And I really mean those courts.
I believe in true constitutional courts. I'm so sorry, but I don't see the STF, for instance, just for an example, the Brazilian STF as a truly constitutional court. It's a court that have constitutional has the power to determine, to analyze if the other laws, if some acts are as determined by the Constitution, but by its composition, by the unlimited action of their members that can stay in function for so many time. And since the STF has other powers that are not strictly those that belong to a truly constitutional power, that I believe that also this can be an example of prejudice of the separation of powers. So when I see the way that even the Portuguese government is acting on the fundamental rights issue, when I see from several countries in Europe, in America, in so many places, an action against fundamental rights, and even worse in a situation of a pandemic, I must use this lemon to make a better lemonade. So it's the time to make a reflection. I believe that we must understand the importance of truly constitutional courts so that they may analyze the constitutional respect for all the acts that come from the political power, not just by the legislator, for instance. And this enforcement, after a creation in the Constitution of a truly constitutional court, I believe that is very important. We are going now to discuss about we are having a sanitary crisis. We are going to have we are now beginning an economic crisis. It will be discussed the rights of workers. It will be discussed the fundamental several fundamental rights. It's important now that we have a way, I mean, so that we can protect in each constitution those fundamental rights. Because at the same time, I am a little bit afraid, not just by the Brexit, but by those signs that we can easily read from Hungary, from Poland, from several countries, and even Spain is getting so many fractures in it, that I'm afraid that European Union won't be so union in a short time. So we couldn't reach an European federation. The European Chart for Fundamental Rights is very interesting, but it's something that it's not used in the same way on several countries. So
I believe that it's the moment to really get again those principles, for instance, those that I mentioned, and support them with a good constitutional way of dealing and protect the Constitution itself on the fundamental rights issue and on the limits of the political power. That is mainly my proposition to our discussion. Maria Francesca, professora Maria Francesca Staiano, muito obrigado. Thank you so much. Muchísimas gracias. Excellent, your exposition and perfectly in time, so I didn't have nothing to say. I take note of everything you were saying. I agree with a lot of this part, but maybe we give the space during the discussion, okay? So now we go to the second speaker that according to the program is Professor Daniel Lopez Cerqueira, who is talking us about the rise, fall, and rebirth of cultural rights in international human rights law. So I invite Professor Daniel Lopez Cerqueira to take the floor, and I remember only that you have 20 minutes. So I remember to everyone who wants to make some questions or comments that can say, of course, during the discussion time, or write down into the chat of this virtual meeting. So we are taking note and maybe have a discussion at the end. Okay, thank you so much. Please, Professor, I give you the word. I think your microphone is off. No, we can't hear you. I don't know, Cassius, if you put the mute to Daniel, and maybe you can, only you can remove this. Okay. Okay. Put your microphone on, Daniel, if you can. There you are. Okay, okay. Sorry about that. Sorry. Thank you very much, Professor Maria Francesca Staiano and Chai, an old friend, and congratulations everyone involved in the organization of this event. I will try to share my screen. I have a PowerPoint presentation just to be sure that's working. Can you guys, just to confirm, can you guys see my screen? Yes, we can. Yes. Okay, there is a PowerPoint presentation, right? All right. So I'll talk a little bit about the evolution of a right that has been named as the Cinderella of human rights. It's because although it's enshrined since the very first universal instrument of the UN, the Universal Declaration of Human Rights of 1948, it has not been developed in the same pace or in the same, I would say, as comprehensive as other rights on the International Bill of Human Rights, both at the UN and the other regional or sub-regional human rights systems. I'm talking specifically about cultural rights. Just to give a little bit of historical background, the very idea of international human rights is the consequence of the very unfortunate experiences faced by humanity in the two Great Wars, in which the rise of totalitarian regimes took advantage of somehow economic and social crisis that was taking place in countries such as Germany and Italy, but worldwide after the 1929 crisis. And
somehow those regimes created the idea that the state or a very strong regime should take control of society as a whole. And there is no agreement that human dignity was somehow limiting the ability of sovereign states to impose totalitarian regimes. So the UN are the winners of the Second Great War. When they created the UN, they basically established two main pillars for the next generations and the relations between states so far. One of them was the international security regime. From now on, only under specific situations a country can exercise violence internationally. And the other one was the human dignity that imposes some limits to state sovereignty. Since this moment, the human rights violation was not something only limited to the sovereignty of one state. It was basically on the interest or at stake for the whole international community. And human dignity is basically, I would say, an embryonic concept that describes human rights. The UN Charter does not develop on human rights. It's basically established as a basic principle of international community. And this task was charged to a committee that would create what is now known as the UN Declaration of Human Rights. The original idea was to create an international bill, international charter of human rights, but in view of the very different, I would say, takes on what is consensus in terms of human rights among the countries at the time, the best solution was to create a declaration, which is more a declaratory instrument that somehow summarizes or systematizes what the international community of the time considered to be the minimum core of human rights. The chair of this committee was Eleanor Roosevelt. As you may know, she was the widow of Franklin Delano Roosevelt, one of the most important presidents of the United States. And after several months of deliberations and changes on the original draft, this document was adopted in December 1948. As Mrs. Roosevelt, on her own words, the UN Declaration was to become the Magna Carta of all men everywhere. It's interesting, this word "everywhere" was used by her husband, Franklin Delano Roosevelt, in a very important speech that he gave to the U.S. Congress in 1941, in which he embraced what he meant to be the four principles, or the four freedoms. I'm sorry. At this time, the United States had already a very liberal tradition in laws and political speech. And Roosevelt explained to the U.S. Congress that in the course of the Great Wars, more than ever, we should embrace four freedoms: freedom for freedom of speech, the freedom of worship, which were very, I would say, a long-standing tradition in the United States constitutional speech. And he included two additional freedoms: the freedom from want and the freedom from fear. And those two later principles were related to the situations in Europe that brought those countries to the Second Great War. On Roosevelt's words, you cannot have the individual liberties such as freedom of speech and freedom of worship if the state failed to fulfill the basic needs of the population. And that's what, according to his reading, happened in Germany and Italy, other totalitarian countries at this time. It's interesting to see how this context is actually getting back to our reality nowadays, in which when the market is not a solution to fulfill basic needs of the whole part of populations in countries such as the United States, Brazil, and elsewhere, the totalitarian discourse get advantage somehow of this reality, and what is now described as the post-truth or neo, I don't like the word new fascism to describe, for instance, Jair Bolsonaro, but in the end, it's not the rise of a religious or totalitarian speech by itself. It's
somehow linked to the I would say the lack of capacity of nations and states to fulfill basic needs, and the population somehow get convinced by those totalitarian speeches. So after the World War II, actually the paradigm of governmental promotion of social welfare was predominant not only in the United States, but also in most of the Western countries at the time. And the paradigm of Keynesian economic policies was a reality in most of the country at the time. In the United Kingdom, for instance, which had a very strong liberal tradition in the economic policies, those kind of social welfare paradigm was really strong at the time, even during conservative governments. It changed only in the 80s in the United States with Ronald Reagan, and in the UK with Margaret Thatcher. So this environment influenced the drafting of the Universal Declaration of Human Rights, and also other regional declarations, such as the American Declaration of the Rights and Duties of Man, which actually was adopted before the UN Declaration. The American Declaration is from April 1948, and the UN Declaration is from December 10, 1948. So both instruments, for instance, they enshrine several civil and political rights, along with economic, social, and cultural rights. So this tradition of indivisibility or universality of rights was very present at the time, and it was somehow influenced by what I meant as the four freedoms of Roosevelt. This reality changed during the 50s, mostly due to the conflict between the two ideological blocs, the Soviet Union and the United States, leading with each one. And mostly because in the United States, it started to fade the idea that it's possible in a Western democracy, liberal democracy, to embrace social welfare. Although the economic policies of President Eisenhower, for instance, was tuned to this reality, in the political speech, the McCarthyism took place, and basically the United States gave away any international and domestic commitment as well to social rights as such. There was I would say, economic policy seeking social welfare, but it was not described as a fundamental right. So under the US tradition, since then, this four freedom paradigms basically was abandoned. The protection of cultural rights in an international bill raised several controversies. One of the most important were related to if it was a right ascribed to an individual or to a collective group. Part of this debate was also taking place in the discussion of another instrument, which was the instrument regarding genocide. And in the United Nations Declaration, the prevailing position, which was backed by the United States, was to deal with cultural right as mostly an individual right. This position was backed also by other Western delegations, and the Latin American countries pushed to amplify the reach of this right, or the scope of this right, also to collective groups. But after all, the very first UN instrument that recognized or acknowledged the cultural rights as to pertaining to collective groups was adopted in 1992, which is describing this in this chart. It's the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National, Ethnic, Religious, or Linguistic Minorities. I may add here that also in the socialist bloc, there was a very, I would say, the Soviet Union was very prone to acknowledge national minorities' rights under the Lenin tradition. Lenin considered that colonialism was somehow a phenomenon linked to the advancement of the capital in Europe and elsewhere. And the national appeal was a very important tool also for minorities
considered in the, would say, Marxist reading of a oppressive group that should find freedom from domination, political and economically. But in the course of the next decades, after the decease of Lenin, the Soviet Union was very concerned about the possibility of national groups could basically claim their independence, such as political and also, I would say, territorial independence. You may know what happened in Hungary, in Czechoslovakia, in other countries, in the wake of what it was known as the Soviet Springs, or the Socialist Springs at the time. So the position of the Soviet Union changed a lot since the discussion or deliberation of the UN Declaration on Human Rights and the decades after that. And after the fall of the socialist bloc, actually several former states that comprised the Soviet Union claimed their independence in terms of territorial independence, and some of their claims were based in a human rights appeal, that they had the right to find their own political and economic, I would say, priorities and destiny. These debates were also related to a post-colonialist debate. In the UN, the General Assembly adopted two very important resolutions in 1960, December of 1960s, in the context of the decolonization of several countries in Asia and Africa. And in that context, the right of self-determination was clearly ascribed to a collective group, but which is kind of weird. There was a recognition of the self-determination rights to collective groups, including to become independent from their former metropolis, I would say, but there was no recognition of minority rights group in terms of collective group. It was basically dealt as an individual right. Article 27 of the UN Declaration, which enshrines the right to cultural rights, also raised some copyright controversies, raised mostly by France. As you know, the international organism in charge of copyrights certifications and licenses is based in Paris. And France basically raised the questions as whether is it necessary to define cultural rights as such, or should we basically consider it to be private property in the context or in the framework of copyrights? The United States also backed this idea, but after all, the UNESCO and several Latin American delegations and some Western also delegations push for a specific dealing of the rights related to the cultural production. It's not limited to the property rights, for instance, of an artist to have compensations for their work, but also it's somehow related to a more transcendent right. So I'm using this mostly to explain the context of, we stop sharing so I can see your face, guys. To explain the context in Europe, because I'm very much familiarized with the inter-American context. I would say that the inter-American system of human rights, which is, for those who doesn't know, which comprised by the Inter-American Court and Inter-American Commission on Human Rights. I had a pleasure to work for 80 years at the Inter-American Commission on Human Rights, which is based here in Washington, D.C. So in this regional human rights system, both organs have developed the idea that land rights and collective rights to property of indigenous peoples and tribal peoples are strictly linked to cultural rights. You cannot detach a territory of indigenous group without basically destroying their cultural integrity and violating their very existence as a collective group. The same idea was developed somehow in some UN bodies, such as special rapporteurships and committees on racial discrimination, and the special rapporteur on indigenous people rights. But the inter-American systems, the most a comprehensive jurisprudence and case law worldwide, basically established this link between cultural rights, territorial integrity, and personal integrity of indigenous groups. Why is that so important? Because while in the UN system,
the evolution was somehow faded by the polarization of I would say the Cold War debate in the decades after the 40s, and the main instruments in the 90s were somehow related to cultural rights to national minorities. There is no specific instrument or declaration linking cultural rights to indigenous peoples up until 2007, when the General Assembly adopted or passed the UN Declaration on Indigenous Peoples' Rights. While in the Inter-American human rights system since the 80s, actually there is a decision of the Inter-American Commission of Human Rights regarding the Yanomami indigenous peoples, which now are facing a very hard time in Brazil. The Yanomami is in the border between Venezuela. Some of the communities are actually self-isolated communities. And since the 80s, the Inter-American Commission made this link between cultural rights, territorial integrity, and the very existence of indigenous communities. And in the past judgments of the Inter-American Court, specifically the Kalini Lokono indigenous peoples, which is a case regarding surname, and also the Garifuna Punta Piedra against Honduras, the Inter-American Court made I would say, a benchmark address on these issues, linking not only cultural rights to collective property of the indigenous peoples, but also to the self-determination of these peoples. So the interpretation that the Inter-American system has given to the cultural rights, I would say, is the most advanced among all supranational or international human rights systems. And the trend that we are seeing right now in our reality nowadays, I think that this debate of cultural rights as a preservation not only of territory of indigenous peoples, but also a way of life that can give answers to the crisis that we are facing right now, not only the pandemic of the COVID-19, but also the climate change crisis and other environmental crises, should bring the international communities to deal with cultural rights as also as a tool to confront those kind of crises. Because it's well proven and well established that when you secure indigenous rights to their territory, you are basically preserving the environment. You are also contributing to the debate or the agenda of the climate change and environmental agenda in a broader sense, I would say. I have only about 1 minute according to my clock, so I would stay here and be more than happy to answer and comment on your questions. Thank you so much. Thank you so much, Professor Lopez Cerqueira. I think Professor Marcelli, who was in a very deep project on indigenous people, no? So maybe after he can give us some remarks about this. Now is the time of Professor Joanna Daniel Rabets, who is talking to us about challenges in the struggle against the human being traffic during the pandemic. So we are listening to you, Joanna, and you have 20 minutes as well. So we are listening to you. Thank you. Microphone is off, I'm sorry. Still haven't gotten used to it despite 8 months doing webinars. But I was thanking Maria Francesca and Shai for the invitation, and I was also greeting all the panelists that are here today with me, and also all those that are at home or in the offices listening to this presentation. I will try to see, I would need, once this is on, my presentation is on, I would need somebody to let me know if it's visible, because then I don't see anything. So I will share. Yes, on the route, you have the button present now, I think. Is it on? Not still.
No. No? Wait, let me try again. Let me try again. I'm need to share. Yes. Is it now we can see it? You can see it? Okay. Yes. Very good. So let me hide this. Okay. So first of all, again, thank you for the invitation. It is a great pleasure to be part of this panel and to share with you some reflections on the human rights deprivations of victims of trafficking, and especially how the COVID-19 pandemic is affecting this particularly vulnerable group. Not only of those that are today being exploited and abused, but also the impact on former victims of trafficking and also their access to services which have been hugely affected, and how this also affects potential victims. So this year marks the 20th anniversary of the UN Convention Against Transnational Organized Crime and its historic protocol to prevent, suppress, and punish trafficking in persons, especially women and children. And we are indeed living through unprecedented times. The pandemic has exacerbated and brought to the forefront the systemic and deeply entrenched economic and societal inequalities that are among the root causes of human trafficking. For those we have been for the past 2 days talking about the impact of COVID. Yesterday, we also had a workshop on victims of trafficking. But the COVID-19 pandemic is putting the world under an enormous strain and affecting the lives of everyone, ours too, but some really in a very dramatic way. And it's very interesting through these 2 days of conferences and through the different perspectives and different presentations, how this really affects all levels of society. But the unprecedented measures adopted to flatten the infection curve that include the enforced quarantine, curfews, lockdowns, travel restrictions, and limitations on economic activities and public life. While at first sight, these enforcement measures and increased police presence at the borders and on the streets seem to dissuade crime, they may also drive it further underground. In trafficking in persons, criminals are adjusting their business models to the new normal that is created by the pandemic, especially through the abuse of modern communication technologies. At the same time, COVID-19 impacts the capacity of state authorities and NGOs to provide essential services to the victims of this crime and exposes economic and societal inequalities. In terms of victim identification, especially when we are talking about trafficking, victims of trafficking human beings, it's always difficult, even under normal circumstances. The main reasons for that include the fact that trafficking victims are often exploited in illegal, informal, or unregulated sectors. For instance, petty crime, sex industry, the domestic settings, and so on and so forth. The capacity of organized crime to hide its operations in plain sight, it's also another challenge. The lack of willingness or their inability to do so, and also, we must say, the limited law enforcement capacities to detect this crime. So all these are new challenges and constraints in order to identify and rescue victims. There are fears that the COVID-19
is making the task of these victims even more difficult. They are also, and this should be noted, more exposed to contracting the virus, less equipped to prevent it, and have less access to healthcare to ensure their recovery. Essential and practical operations to support them have become a challenge due to countries adjusting their priorities to the pandemic. Dramatic increases in unemployment and reductions in income, especially for low-wage and informal sector workers, mean that significant numbers of people who were already vulnerable find themselves in even more precarious circumstances. From the garment industry, agriculture and farming, to manufacturing and domestic work, millions of people who were living in subsistence conditions have lost their wages. Those who continue to work in these sectors, where trafficking is frequently detected, may also face more exploitation because of the need to lower production costs due to economic difficulties, as well as due to less controls by the authorities. NGOs working with UNODC speak of a significant percentage of their beneficiaries losing their sources of income and access to food staples due to the pandemic-related measures. They report loan sharks promising low-interest loans to these people, increasing the possibility of debt bondage. This means also a vulnerable population has now become even more exposed to the risk of severe exploitation as they try to identify means to secure their livelihoods. Children are at increased risk of exploitation, especially since school closures have not only precluded many from access to education, but also from a main source of shelter and nourishment. In some countries, because of the pandemic, more children are forced onto the streets in search of food and income, exponentially increasing their risk of infection and exploitation. In Senegal, for instance, UNODC is supporting the government in a large-scale operation that aims to identify thousands of street children that studied in religious boarding schools. These children were often subjected to exploitation and are now at higher risk. Since schools are closed, many children are spending more time online for learning and socializing. This may make them also more vulnerable to online sexual predators. Child rights groups, law enforcement officials, and international organizations report of a greater demand for online sexual abuse material and also of risks of online grooming. For the victims still in confinement by their traffickers, COVID-19 measures may make their desperate situation even worse. The increased levels of domestic violence reported in many countries is a worrying indicator for the living conditions of many trafficking victims, such as those in domestic servitude or sex slavery, forms of exploitation that disproportionately affect women and girls. Also, in an environment where priorities and actions are geared towards limiting the spread of the virus, it is easier for traffickers to hide their operations, making victims increasingly invisible. Identification of victims and subsequent referral social protection schemes may therefore become more challenging. In addition, NGOs performing prison and immigration detention monitoring need to adjust their activities due to the pandemic-related measures, resulting in detained victims potentially
not being identified in such settings. Restriction of control of movement of victims is a common feature of trafficking in persons. Lockdowns and confinement could reinforce the isolation of victims and reduce drastically any chance of them being identified and removed from such exploitative situations. During the pandemic, there are additional obstacles to accessing services, assistance, and support. Due to the rules on confinement at home and related closure of NGOs and government offices, isolation and social distancing can exacerbate mental health issues and disrupt any access to informal support groups. With the reduction of government services and changes in the way they are administered, identified victims who are already being supported by the government services or community groups may face serious challenges. For instance, victims who have been provided with temporary immigration documents or time-limited services linked to their status as victims of trafficking might not be able to renew them easily. The situation can worsen if borders are closed and planned repatriations cannot take place, while residence permits and related access to healthcare and social benefits have already expired. In a promising step, some states have automatically extended all temporary and transitory visas, while others have suspended fines for unauthorized stay or extended medical coverage to anyone in their territory who is awaiting a decision from the administration on their status in the current context. But unfortunately, these are some countries that are in conditions to do it. They are not all. So also an appeal for all the countries to put these measures in practice. COVID-related measures may also disproportionately affect certain categories of people at risk of exploitation. Undocumented migrants and seasonal workers are faced with more precarious working and living conditions, resulting in greater vulnerability to falling prey to criminal networks. There are concerns that people in the sex industry and domestic work will be more vulnerable to exploitation as health hazards and exposure to COVID-19 increase. Referral mechanisms, which are essential for identification of victims of trafficking and their access to rights, are impacted as vital cogs slow down or cease to work. As a result, the identification of victims and subsequent referral to protection schemes becomes more challenging. In-person counseling, representation and assistance, including legal aid, are reduced to a minimum or subjected to lengthy waiting times and backlogs. Consultables are offered online, which may introduce further barriers to accessing support. Now, there are already several papers and reports on the issue, all available online, not only in the UNODC website, like the issue paper that served as basis for this presentation, but also, that is this one, the impact of the COVID-19 pandemic on trafficking in persons, but also from other organizations, as Interpol, that can already provide information on some trends related to migrant smuggling around the different regions, or the newest reports of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences, Mr. Tomoya Obokata from Japan, just newly appointed, and the report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Mrs. Maria Gracia Chamarinaro.
So this one is from June. The previous one is from September, August, September, was just published online. Both reports contain reflections on and analysis of the impact that coronavirus disease, COVID-19, and recommendations on how various stakeholders could mitigate the impact of the pandemic. But instead of sharing with you all the latest statistics that you can easily find on the above mentioned reports, I would like to finish my presentation, and I still have 5 minutes, but I would like to finish my presentation by sharing with you one story. It is not any story, but it is the story of a dear friend of mine that at this precise moment is going through an extremely difficult time. So I met Rama, this is the story of Rama, when I was living and working in India from 2013 to 2016. I was very lucky to have been accepted within this NGO, Stop Trafficking and Oppression of Children and Women, 100% Indian NGO, and for some time I was the only foreigner working there. This NGO is for more than 20 years rescuing girls from the red light districts in New Delhi, and also working on prevention, rescue, rehabilitation, and capacity building. The story of Rama is unfortunately very similar to the stories of thousands of other little girls in India. As a little girl, she was sent by her father, who was an alcoholic, to buy alcohol in a brothel near to her house. Some men used to tease her and harass her until they convinced her parents to send her to Delhi with a promise of a job to make candles for a pay of $80 per month. Once in Delhi, she was sold to a brothel where she was sexually abused and tortured. They would beat her after forcing her to take clients. They would burn her with cigarettes. She might have been around 10 years old when this started. Her ordeal lasted until she was around 16. When Roma, the president of this NGO, with the help of a police officer, were able to take her out of there, so for 5-6 years, this was her daily life. During her medical checkup, which is a standard procedure for all the girls that are rescued by NGO, the results was that she was HIV positive, which she had no idea what it meant. She had never even heard about the disease. She grew up in the shelter. She worked for this NGO. She helped rescuing other girls. She even got married. And then she became a widow at the age of 29. Her husband, also with HIV, and also working at this NGO, died a few years ago with a heart failure. My friend left the NGO in order to have an independent life. Today, she's 33. She's a widow. She's HIV seropositive with tuberculosis. Her CD4 count is 49. CD4 count is a test that measures how many CD4 cells you have in your blood. These are type of white blood cells called T cells that move throughout your body to find around and destroy bacteria, viruses, and other germs. The normal range is between 500 and 1,500 cells. She has 49. At the end of February, when coming out of the hospital for another treatment, she had a car accident. Another car smashed against the car where she was. The other driver ran away, leaving her with a broken leg and a smashed face. She was treated and came to her little home with a cast around her leg, stitched. And then there was a lockdown. She could not go to the hospital anymore. She had to stop with her HIV treatments.
She had to stay at home with a cast around her leg, with no access to the outside world, meaning no access to medicine, food, etc. As you imagine, this has been incredibly difficult. Eventually, unable to go to the hospital, she took herself the cast out of her leg with a kitchen knife. But her health condition continues to deteriorate. Usually, I am a very positive person. I try to solve problems. I find solutions. But sometimes life throws at you not bitter lemons, but rotten lemons. And it's very difficult to make lemonades out of it. And with my apologies, that's it for now. Thank you. Thank you so much, Joanna. And thank you also for this very emotional final of your presentation. I think the purpose of all of us is to resolve problems, I mean, very deep problems, no? So that's what we try to do. Sometimes not so easy, no? Especially in systematic human rights violation like in India and other countries as well. So thank you so much. And everybody are now a little bit, you know, feel strange about our comfort life here in front of a PC, no, instead of other people in the world. So thank you again to make all our words a reality. I think that's the point, no? How show people say show must go on. So I have unfortunately go on because I would like to talk a lot about all, especially the last history, but maybe during the discussion time. So now we have our last professor for today, Dulcis in Fundo, that is Professor Neris Javier Colmenares, who is talking us about the militarist response of the Duterte's government and of the paucity of the legal basis used in the arrest of supposed quarantine violators. So I don't know if Professor Colmenares have a PPT presentation, because if there is like this, I ask Joanna to close her presentation, because otherwise maybe we can't see Professor Colmenares' presentation. So thank you so much. No, Professor Francesca, I don't have a presentation to, so I'll just speak extemporaneously. Can I start now? Can you hear me? Yes, perfectly. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, Professor Francesca, Professor Chai, for facilitating such a very important conference during this crisis. Of course, I'd like to say hello to Fabio and some colleagues and my co-panelists in this forum. And I'd also like to thank Joanna for the passion with which she discusses her issues and her expertise. We are academics and we hold academic conferences, but I'm sure the passion within us for human rights remains in our hearts. No? So going straight to my paper, because I have 20 minutes. The paper is on the effectiveness of the militarist approach to COVID response by President Duterte's government. There is a tension in the national discourse in the Philippines with regards whether to use a firm hand, or I call the iron fist of social control in order to achieve the health objectives of the pandemic. And on the other hand, the tension is the respect for human rights,
in the midst of this pandemic. And there's always a tension between both. President Duterte believes that it must be a firm hand approach. It must be a militarist approach. And this is the most effective way of dealing with the pandemic. He looks at the issue as a not as a public health issue or public health emergency, but rather as a peace and order issue. And so because of that framework, the paper would look into whether or not it's effective. So the thesis question is whether this kind of approach actually achieves the objectives, and even the health objectives of the government as a response to the pandemic. Um, the decision is, I would just like to read a statement of President Duterte issued in March 27 of this year, where he explains his firm government social control approach. He said, the rationale behind the appointment of ex-military men as chief implementer of the national policy against COVID-19 simply lies on their culture of discipline, obedience to superiors, training in organization, tactical strategies in fighting the enemies of the state. They are not embroiled in bureaucratic rigmaroles. They abhor useless debates. They get things done. The strict implementation of home quarantine is a must. So is the maintenance of peace and order. We are in a state of war against an unseen enemy, and we need men and women trained in the heart of warfare. The police and the military will necessarily follow the orders issued by the Commander-in-Chief, President Duterte, without question. So that was the policy emphasis of President Duterte. And this paper will use as an analytical tool a paper submitted by the University of the Philippines, the State University, that discusses the various ways to measure whether or not the government's response is effective. And the factors for measurement in the paper is whether or not the government, in its pandemic response, achieved the following goals. First, democratization. Two, decentralization. Three, social justice. Four, human rights. Five, conflict resolution. Six, economic development. And of course, the health objectives of the pandemic itself. So before we go into whether or not the President Duterte's response is effective based on the measurements I just mentioned, maybe a short context background on the presidency of President Rodrigo Duterte. He took power in July 1 of 2016 when he became president of the Republic. Since then, massive human rights violations have taken place in the Philippines in the last 4 years. Extrajudicial killings of drug suspects in his anti-drug campaign. According to human rights groups, about 27,000 Filipinos have been killed in the last 4 years because of this anti-drug campaign. The Philippine National Police admits to only 8,663 drug suspects killed, including 73 children. For me, doesn't matter whether it's 27,000 or 8,663. It's one death too many in the president's whimsical decision to kill all drug addicts or drug pushers in the Philippines. So the second thing that President Duterte did, other than the extrajudicial killings, is he attacked the checks and balance institutions of the government. He, for example, ousted the Chief Justice of the Supreme Court because she disagreed with his anti-drug campaign. Then he controlled the House of Representatives, and then he arrested a senator and threatened the Senate, and the senator is still in prison in the last 4 years, Senator De Lima. Many activists protested, of course, because of this human rights policy, and the Duterte administration simply included them in extrajudicial killings. According to the United Nations Office of Human Rights report, 248 human rights defenders or activists have been killed in the last 4 years by President Duterte's. Well, it's a state. We consider it a state-sponsored killing. Then he also filed trumped-up
false cases or charges in court against opposition. Sedition case against the vice president, and of course against senators that are in the opposition. Even human rights lawyers were also, suffered trumped up cases. I have pending criminal cases in our Department of Justice for various crimes that President Duterte imputed on me and on us. So that is another aspect of his regime. In fact, lawyers, by the way, are also being killed in the Philippines. Since President Duterte came to power in 2016, about 50 lawyers and judges have been killed. Some of them are because they are providing legal services to drug suspects. Some are because they're providing human rights work. A friend of mine and a member of our association, Attorney Ben Ramos, is one of the 50 victims under President Duterte. So he appointed military men in the government, and he said this is the most efficient way of going about it, the military men. The problem with the appointment of military men is not only that human rights violations escalated, but also they are incompetent in dealing with the civilian rule. So when COVID pandemic struck, we are really at a loss on how to go about it, because the leaders in the Duterte administration, about 48 former military generals, are in cabinet positions and in strategic positions all over government, do not know how to handle a health crisis. So when the pandemic struck, of course, President Duterte had a military solution. And his solution, because of the generals were appointed to head the task force in COVID response, and then the Philippines had one of the strictest lockdown in the world, wherein only per family you are allowed only one person that can go out, and that person must have a quarantine pass issued by government. Anyone below 21 years old or above 60 years old, prohibited. But even if you're in between those ages, if you don't have a quarantine pass, you cannot go out. Checkpoints all over the country were set up, and anyone who passes through, you get scanned by the military for your temperature, quarantine pass, and what issue. Even if you have quarantine pass and they think you're not going to an essential work, they will prohibit you from crossing the checkpoints. So and President Duterte was saying, this is the most effective way. Watch me. We will tame the virus because of this. And later on, we will show you the COVID statistics in the Philippines to show that he was wrong. So the second part of his strategy during the COVID pandemic was not only the militarization of the response, but also the weaponization of the law. So he asked Congress to pass an emergency bill, which is the normal thing. But in his emergency bill, he was given all the power to realign the entire budget, because he said it has to be efficient. I need to decide as fast as I can the funds for the COVID response. But even if it's a mere budgetary law, there is in that law itself a provision which says anyone who spreads false news will go to prison. And of course, in our experience, those who criticize him in social media are the ones being summoned for violation of this false news provision, which is actually an attack on freedom of expression. So rallies were prohibited, and on the basis that the COVID emergency prohibits rallies, because rally is a prohibited form of mass gathering, and it is a violation of quarantine rules. So hundreds of activists have been arrested because of those charges, even if because of the tenets of criminal law, that no one should go to prison unless there's a law that says so. Actually, there's no law that says so, that you can go to prison for a violation of quarantine rules, but the government has implemented that with full force. During the COVID pandemic, 120,000 people have been arrested for violation of quarantine rules. The Philippines has one of the highest congestion rate in the world before the pandemic. We had a 534% congestion rate in many of our prisons. Meaning to say, if a prison only allows 1,000 prisoners, there will be 5,000 prisoners plus.
which is really a human rights violation in itself. But during the COVID pandemic, this congestion rate actually condemns prisoners to death in the sense that COVID pandemic, once it strikes prisons, and it has already done so in some of our prisons, uh, the chances that the prisoners will survive, I mean, will not get infected, is very nil because there are no facilities there. If there's even no water to wash your hands, so really very difficult. Um, so many activists, well, the killings continued during the pandemic. In fact, according to Human Rights Watch, 155 drug suspects have been killed from April to July. 4 months. 4 months, 155 drug suspects were killed. The activists continue to get killed. In fact, last month, two friends of mine, people I know very well, were killed. One was a Randa Lichanis, who was a peace activist. He's one of the staunchest leaders of the peasant organizations in the Philippines. He was tortured heavily and then stabbed several times to death, in his home. Another friend, a young woman, Zara Alvarez, who I know very well for a many years. She was shot 4 times in the back when she was going home. She left behind an 11-year-old daughter, all because these people dared to protest, dared to criticize President Duterte's COVID response policies. So this is the context of his militarist response. Now, his promise that, well, we may suffer some human rights violations, but it is effective in the pandemic itself, in the at least in the objectives, the health objectives of the pandemic. But let's see. I made a comparative study based on various reports. COVID cases in the Philippines. I'm comparing Philippines with Vietnam and Thailand. I mean, economically, Vietnam, Thailand, the Philippines were not substantially different. I mean, we cannot claim that Vietnam and Thailand are substantially more developed than the Philippines in terms of GDP. Even we're almost equal. So those are the comparatives I mentioned. Cases of COVID: Philippines 245,143. 245,000. What about Vietnam? Vietnam, 1,059 cases so far, which is a long way off from our 245,000. So where is President Duterte's effectiveness rate? Thailand, 3,447, but still a long way off from our 245,000. Deaths through COVID, 3,986 in the Philippines. Vietnam, 35. Thailand, 58. We have a lot of deaths per capita in the Philippines even. Per million population, I mean, meaning to say how many COVID cases you have per million, Philippines, 2,337 COVID cases per million population. What about Vietnam? 11. Thailand, 50. So the COVID response of President Duterte was not really effective. In fact, it probably exacerbated, although my paper will conclude it did exacerbate the pandemic itself. Spending, I went into spending. The spending per GDP, for example. The share of Philippine spending for the pandemic is 3.1% of our GDP. And we have been saying you cannot meet the emergency with such a minimal spending. What about Vietnam? Vietnam spent 13.3% of its GDP, a GDP share funds for the COVID response. And Thailand spent 9.6% GDP share amount for its COVID response, a long way off from the 3.1% of the Philippines. Now, in conclusion, because my time is about to be up. In conclusion, let's go back to the measurement tools. Democratization, was this factored in the Duterte response? The result of the militarist response of President Duterte in terms of democratization is the centralization of power. In my opinion, I believe that in a crisis such as this, power should not be centralized. In fact, it must be given to certain other bodies so that effectively they will have the power to react and respond to the pandemic.
If you centralize it, a top to bottom type of power structure, then the response will be delayed or at most inefficient, because you cannot expect the national government to know all the problems and provide all the solutions at the same time. Second factor, decentralization. Decentralization in the Philippines is akin to the empowerment of local government units, specifically budget purposes, for budget purposes. What was the measure? How do we measure President Duterte's decentralization goals? Dismal, because in fact, you centralize the budget to the national government. In fact, my thesis is you decentralize, in fact, the budget to the local government units so that they can contend immediately to the pandemic in their various localities. If they go through to the national government for their funds for COVID response, that is the more inefficient way of funding the COVID response of the entire government, especially the local government units. Third, social justice. Well, President Duterte's response really violated a lot of social justice principles. Unequal economic, political, and social rights and opportunities in the Philippines existed before, and it continued and further worsened during the pandemic. Uh, the thesis here is, in fact, during these kinds of pandemic, you must ensure social justice, equal opportunities, economic and even political rights to the people. Because if there is a violation of their social justice rights, that will only further marginalize the poor. And if you further marginalize the poor, they become more vulnerable to the pandemic. For example, people go out of their homes in violation of quarantine rules, in violation of social distancing rules. And the police treat it as a peace and order issue without thinking that the reason they're going out is not because they want to violate quarantine rules. The reason they're going out is because they want to find a little income because their family is hungry. Government is inefficient in distributing, aid. In fact, government should treat dissent, should treat a criticism on the part of the people as a checks and balance or a feedback mechanism wherein the people will point out, we did not receive aid. So please come to us. But government treats protests and criticisms as a dissent and therefore cracks down on them. And many were in fact arrested merely for bringing the issue that government failed to respond to their needs. Well, human rights, I don't probably need to expand on it. Human rights violations must be respected and cannot be violated in the guise of a COVID response. And that will exacerbate things because once human rights violations exist, people will continue to protest. And in a pandemic such as this, government should not, in fact, violate rights because that deviates from government attention and the people's attention in solving the crisis itself. The fifth factor in the paper of the State University is conflict resolution. In the midst of the pandemic, the national leadership should be an inspiring leadership, a unifying leadership that will make sure that we are here all together solving this problem. But if you look at President Duterte's weekly speeches, it's not just uninspiring, it's really an attack on almost everyone he wants to attack. It's really a he's a disuniting kind of president. And in fact, conflicts did not only, were not only unresolved, but in fact, it exacerbated also and worsened during the pandemic. Lastly, economic development. Economic development, you see, government has always been following this trajectory, economic strategy for a long period of time with many presidents ago, which is liberalization, opening up the country to transnational corporation, foreign trade, and then privatization, which of course, selling all government assets, and the regulation. We've always been critical of liberalization. We're saying that if you open it to transnational corporations without providing local industries and local businesses to support, to be able to also develop, then we will be always at the losing end of all this. But government persisted in that. President Duterte persists in this kind of economic strategy.
privatization, we've always said that privatizing government assets is the wrong way to go about it. But now in the Philippines, we've privatized our electricity, we've privatized water, we've privatized telecommunication and transportation. And during the COVID pandemic, that is the worst thing that can happen to you, a highly privatized public utility system. I mean, these private companies charge exorbitant rates. But more importantly, during COVID, even if it's not exorbitant, the people have no resources to pay electricity bills, water bills. And secondly, if they cannot pay, you cannot just cut off their electricity because it worsens the crisis. The Philippines is very hot. If your electricity is cut off, your house is dark, your house is hot, you have to go out of your home, even to look for funds to pay your electricity bills because it's hell to stay in your home, in your hot, dark home. So this kind of privatization has really worked against us during the pandemic. And of course, the regulation. I mean, the moment you privatize, it's a very difficult twin thing there. You privatize and then you deregulate. That's it. The people will get the brunt of the problem here. So effectively, in all the factors mentioned by the State University's paper, the analytical tools mentioned by the university, President Duterte failed. And that can also be shown in the health objectives of government, which is failing, continues to be failing. And in fact, the Philippines is one of the highest, the worst case in the region compared to many other Southeast Asian countries in the Philippines, in our part of the world. So basically, the conclusion of the paper is that in times of crisis such as this in the Philippines, the firm hand social control approach is not effective. This is a health issue. And those in the helm of the response in the task force should not be generals, should be health practitioners who would know how to respond from a health perspective. So President Duterte failed in that, and it's showing now. The problem is it's not merely a question of an academic or a theoretical point of view, but thousands are dying in the Philippines. Many people are getting sick. The poor are getting poorer merely because he formed the wrong solution to a very, very dangerous crisis. Thank you very much, and good morning to all the participants. Salamat po. Thank you very much, Professor Colmares. It was really interesting, your presentation as well, as all presentation that today we have the luck to listen to. I'm really honored to be in this panel, really. So I hope if somebody has some comment or observation or suggestion or questions to others, to our exposition, to please to say or to write down in the chat. I'm looking to the chat. No, okay, always say thank you. In the meanwhile that you are thinking, maybe I make some remarks about what I was listening to. For example, I think all the panelists were underlined that COVID-19 had also had only accelerated a previous situation that was already not so good, I mean, in the framework of human rights. Then I write down some notes. For example, we heard about regimes, militaries, horrible and systematic human rights violations, anti-democratic state, hegemonic rise of some state, some mechanisms which are famous to be human rights guarantee that can't struggle this situation. So I was thinking when I was listening to you, is democracy improving in our societies, no? Or we are going towards an even more formal democracy
but not to a real democracy. Are we going to a social control, a privatization, to say, as Professor Colmenares was saying? So I was thinking about an article by Giorgio Agamben in Italy, who was saying that the COVID is the opportunity to make a permanent state of emergency. So a sort of autocratic leeway. Are we here? I really hope no, of course. But it's really difficult to be positive in this situation, no? I would really to be like Confucius or Mencius, very humanistic. But in this situation, I'm seeing Hobbes' ghosts in front of us and say homo homini lupus, because I think this dramatic situation is giving worst bad situation and giving better rich situation. So it's very difficult to think about a new normality, no? A change of the normality towards a people-centered approach. But I think here we are trying to think about these possibilities, no? So that's my really little apport to your brilliant expositions. I don't know if somebody else wants to say something, or the speakers as well, if want to add something to their presentation, as you prefer. I don't know if Cassius or Fabio also can want to say something.
Well, I'll, I'll, I'll just probably go ahead then because I was the last speaker. Thank you, Professor Chai. Probably in my answer, I'll link up the point made by Professor Francesca and you, Chai, with regards to whether should we be optimistic and what is our expectation. For me, I'm a very optimistic person. In my study of Philippine history, the Filipino people, and I'm sure peoples around the world, we've gained the most important victories in the midst of the worst crisis. And my example probably would be, for example, during the time of President Marcos. At the worst time, that's when the Filipino people said enough. And then the Filipino people united and then overthrew one of the most powerful dictators of the time. I could probably cite that during the crisis of the Vietnam War, that's when the youth began to think that, oh, this is not the future we want. So I believe that in the Philippines, the crisis here would lead people, because Duterte managed to get some support because he promised change through brute force. And he said, I'm going to dislocate the oligarchs. I'm going to change the economic paradigms. I'm going to eliminate corruption, so on. And the way to go about it is force. And I think his failure during this pandemic will lead people to think that this kind of governance is not effective. So I'm very optimistic that after this COVID pandemic, there will be more people saying that we don't need Duterte, in the Philippines at least. So in that sense, I'm optimistic. Secondly, the economic paradigms in the Philippines have been, we've always been critical ourselves, but it did not generate the discourse. We've been critical of liberalization, privatization, deregulation. But this time around, that economic strategy has been proven to have failed in the face of a crisis such as COVID. And we cannot go back to that. And I think that would be one of the major things, at least in the Philippines, that we will have gains. After this pandemic, people will say, let's not have that kind of economic strategy. Let's have a new economic strategy here. Something that will make sure that in the face of another pandemic such as COVID, we will not be facing the same problem. So there will be changes, I'm sure, but I'm very optimistic that because of the measures used by this draconian and very strong men style like Duterte, people will go back to a more democratic view of governance and will no longer be that supportive to people such as Duterte. So I'm the optimistic person, Cassius. Thank you. Thank you very much. Well, so sorry, Professor Colmenares, I'm not so optimistic. So sorry. I do hope that you are 100% right, 200% right. But if we know that the state of exception is a measure in the constitutions so that we may aim to return to constitutionally normality, my problem is that in 2019, the constitutional normality, it was not so normal. And I see that we must realize that we have in Europe, in Americas, in Africa, even in Asia, several countries with left and right extremists, with several governments and groups that want to use the political power with pure demagoguery. That is, we are entering in an enormous economic crisis. We had previously a political crisis in several countries. When we, and I usually speak several times with colleagues from Brazil, for instance, or from Argentina, and even Spain, that is here nearby Portugal,
We usually said when the Portuguese went to Brazil 100 years ago, leaving those economic problems that they had in Portugal, and then my dearest friends from Brazil, they say, and when we went from Brazil to Portugal because we had a crisis. The main issue nowadays is that since we are not able to go to Mars, we don't have anywhere to go. And we see from previous to the COVID-19 that we have problems everywhere. I'm not so optimistic. So sorry. So that's my proposition, is to get back to the principles, to see that religion is different from politics, to see that ideology, the strength between ideologies is very important, because those that are keeping the political power, they don't know where to go. Sometimes I try to explain to friends from Africa, from Americas, that we are here, in this program, but we are here talking with each other because someone in little boats, for instance, Portuguese navigators, Spanish navigators, went along the oceans and found, they thought it was founding something new. It was already there, but they gave new worlds to the world, as they said. Today, we don't have men and women like that. We don't have that kind of navigators that have an idea, that want to go. They just go along the shore. They are demagogic as they keep the use of power. That's why I'm not so optimistic. And I would like to, for instance, in Spain, recurso constitucional de amparo, that is a constitutional complaint, a specific constitutional complaint, in a true constitutional court. Those are judicial measures that I believe it would be very important, so that the fundamental rights, those human rights that we found in several constitutions, can be effectively respected. But I hope, of course, that Professor Colmenares is absolutely right and not me. I don't know if Joanna or Daniel want to add something. Well, since I just already turned, sorry, Daniel. Well, I share with the Professor Pedro de Rosário. Maybe it's the gloomy Portuguese in me. And actually, when Shai was making his question, I was just thinking, yeah, just get us another planet. And then Pedro de Rosário mentioned Mars. So, okay, we have something in common here. On the other side, my Brazilian blood thinks there are still more good people than bad people. So, yes, we need a new planet, but we can still save this one. And because I do have confidence in people, and I do have confidence in the good in people, and that eventually democratic processes might take long to come, but eventually they come, because people cannot be subjugated forever. So sometimes we get surprised how history just repeats itself, and we think, haven't we learned anything from history? Why is this happening? The situation, even in Europe, even I am in Austria, but our neighbors, Hungary around the corner, the Czech Republic, I mean, we see how during the COVID, some democratic processes were put on hold. It affects, and we see how some countries are leaning more their policies, a little bit more right-wing policies. We see that. We see how
different the perception is to refugees, migrants, you name it, here, or for instance, in Portugal or in South America, we see all these changes. But I still, despite all the bitter lemons, I still believe that there are plenty of good and plenty of people that want to make the difference, that will make the difference, that are there to help and to change. There is no other way. We need to be positive. It's a question of survival. We need to be positive. So I'm all for finding solutions. Sometimes takes longer, unfortunately. So we just need to hold on. Daniel, do you want to add something? Yes, I'm sorry I'll conclude this panel on the Professor Pedro's side, which are the less optimistic side. My own take, I think there is no clear aftermath of post-COVID as a tool to improve our societies. Make a parallel with Hegel's some remarks on what he says that the history has usually a positive side. I don't buy the Hegelian idea that the history is basically a moral evolution of society, of the spirit of society. But I want to take two Hegelian ideas that was somehow very inspiring for the Republican tradition. The Republican tradition in the 19th century goes much beyond Hegel. Actually goes back to Rousseau, and actually the Marxist tradition is a Republican tradition. I'm not talking about Republic of Ronald Reagan or Donald Trump. I'm talking about the idea in the 18th and 19th century that there are some collective commitment that is actually more important than individual claims of freedom or self-being. I think that the whole thing that we are living right now relies on the inability of the lack of capacity of democratic regimes to fulfill a more collective, I would say, either welfare or commitment to something else than individual gains. And that's not, I don't buy also the arguments that basically neoliberalism means that companies stating democracy and stating everything, the geopolitics is basically economic thing. I think it's more, in taking the Hegelian speech to my advantage, I think it's more a value thing and more a reality in which we haven't reached the tip point of enough is enough. Just as happened in the Second Great War, in which the international community said, you know what, human rights should put some limits to the sovereignty of states. COVID-19 is actually increasing the inequality of our societies. If you see the wealth of billionaires in the United States, in Europe, and Brazil, they are making much more money than in the past, than before the COVID-19 crisis. Bezos, the owner of Amazon, he could issue a check of, I think, $20,000 for each single American kid, and he will be as rich as he was in February 2020. He made enough money to basically issue checks to millions of people in this country of $20,000 and will be as rich as he was early in the year. So democratic regime is not giving answers to those kinds of problems. And getting back to Hegel's idea. Hegel used to say that the moral concept of a polis, of the state, of the modern state, is much more important than individual moral standards. We are about to see a crisis that will be much more serious than the COVID-19 crisis, which is the climate change crisis and environmental crisis. If we reach this tip point in which the living condition in our planet is no longer feasible, then we definitely need to think about our values, our way of life, and actually find a new arrangement, political and social, and mostly moral and spiritual arrangement, to avoid basically another crisis that will certainly destroy the world the way we see. COVID-19 is a very concrete crisis that we can overcome the next few years eventually, but we are about to see a much more serious crisis, and then society as a whole, we need to think about
what's the matter? What's the point of basically giving away the necessity of getting collective and social commitment, and basically have a more spiritual, I would say, review of the judicial, legal, political, and social institutions. That's my take. I hope it's not as pessimist to make you guys give away the future lectures, and I hope, as Professor Pedro said, that Joanna and Professor Comenares are right. We are in the wrong side of history. Thank you. So thank you to everybody. We all agree that COVID-19 is a turn point of the history. So we will see how the human being could face this, no? This event so tragic, but also, as in Chinese, no? A crisis is also an opportunity, but also in ancient Greek language, no? So we see that the language has inside a sort of poetic spirit that we have to listen to. So we really hope that despite to be positive, negative, optimistic, pessimistic, the wisdom of the language could drive on us all to a new nice normality. No, so thank you everybody. I think Cassius, that we have a break now. Yes. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye. See you soon. Bye bye. Thank you.
Muito obrigada, professor Cássio Chay. Antes de tudo, em qualquer qualificação que venha fazer do senhor, eu gostaria de começar pela qualificação que mais me agrada. O senhor é meu amigo. E os amigos sempre nos dão privilégios, sempre nos presenteiam com o que há de melhor. E o professor Cássio Chay é um amigo querido, com quem eu tenho o privilégio de conviver já há bastante tempo e estarmos sempre juntos em momentos importantes como esse. Quero cumprimentar o senhor pela ideia, pela iniciativa desse evento tão relevante, diálogos críticos em perspectiva pandêmica, juntando e aproximando pessoas de diversas partes do mundo para tentar compreender esta maior crise sanitária que nós vivemos, que a humanidade jamais teve a oportunidade, no sentido, claro, negativo, de vivenciar, mas que nós possamos, a partir da compreensão desse momento, nós possamos também olhar para o futuro e pensar o que podemos fazer a partir
das condições de possibilidade que nos estão postas hoje, que nos são dadas. Eu queria, então, cumprimentar o meu querido amigo Cássio Chay, falando desta alegria que tenho e do privilégio que sinto em estar aqui nesta última sessão desse evento tão relevante. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, se todos os demais me permitem, o meu querido professor Caldas, um amigo também querido, um presente que me foi dado pelo professor Cassius quando nos apresentou, quando nos aproximou, e a possibilidade de conviver com uma mente inquieta, brilhante, uma mente que nos coloca sempre em estado de suspensão para que nós estejamos pensando acerca do direito, dos direitos humanos, da vida, da pluralidade, da diversidade e da aproximação com a saúde. Não há como enquadrar o professor Caldas em nenhuma formatação, tendo em vista que ele é um pensador fundamentalmente livre para pensar e para dialogar com qualquer uma das áreas com as quais dialoga os direitos humanos. Eu quero cumprimentar também, nesse momento, os demais palestrantes, a professora Maria Esther Martinez, que eu tenho a oportunidade, Martinez Quinteiro, que eu tenho a oportunidade de conhecer nesse momento, não conhecia ainda, essa é nosso primeiro contato, mas já fiquei aqui encantada com a leitura do seu currículo e com a possibilidade de conhecê-la. Então, tenho o privilégio de compartilhar essa mesa, duas mulheres, num equilíbrio bastante feliz do professor Cássio Chay, como organizador desse evento. Gostaria de conversar e cumprimentar, nesse momento, o professor Emerson Erivan Ramos. Também não o conhecia, professor, mas fiquei bastante interessada em dialogar com o senhor a partir do seu currículo e esta oportunidade que também tenho. E, por fim, cumprimentar o meu colega de coordenação, com o qual compartilho as alegrias e as dores de ser coordenadora e coordenador, o senhor, de um programa de pós-graduação em Direito, coordenador do PPGD, do curso de mestrado da Universidade do Maranhão, os outros itens importantíssimos do seu currículo, mas lembrando a responsabilidade, a importância de formarmos mestres, doutores, para dar continuidade àquilo que vimos trabalhando em prol do direito, dos direitos humanos em nosso país. Então, agradecida ao professor Chay e encantada de me encontrar com estes colegas numa mesa com tanta diversidade de conhecimentos, eu quero imediatamente, não perder tempo, passar a palavra à nossa primeira palestrante, a doutora Maria Esther Martinez Quinteiro. Cada um dos palestrantes dos painelistas terá 20 minutos de exposição, para que nós possamos, então, terminar no tempo certo para o evento final deste grande evento. Eu vou controlar este tempo e, certamente, com muita pena, porque por mim, gostaria de ouvi-los mais tempo, mas vou passar, então, cada um de vocês com 20 minutos, para que nós possamos dialogar. A doutora Maria Esther Martinez Quinteiro, ela vai nos falar sobre vacinas, direito humano à propriedade intelectual e direito humano à saúde, num momento em que esse talvez seja um dos temas mais relevantes da crise sanitária que nós vivemos, uma das maiores ansiedades de todos, entender a questão das vacinas, e nós do direito, e nós que fazemos essa interseção direitos humanos, saúde, certamente entendermos um pouco sobre isso. A doutora Maria Esther, ela é especialista em estudos dos direitos humanos, criadora e diretora da Escola Internacional de Estudos Interdisciplinares de Direitos Humanos. Ela é graduada em Filosofia, Letras, Geografia e História da Universidade de Santiago de Compostela. Foi professora da Universidade de Salamanca de 1971 até 2016,
tendo ali exercido diversos cargos de direção, de chefia. É impressionante, professora doutora Maria Esther, a leitura do seu currículo, e também vou escolher alguma coisa aqui para destacar dentre os muitos. Foi diretora da Rádio Observatório de Violência de Gênero da Universidade de Salamanca, uma temática que me interessa profundamente. Foi também membro do Instituto Jurídico Portucalense, mas eu queria destacar, no Brasil, ela é coordenadora, colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano da Universidade Federal da Bahia, uma das mais importantes universidades do nosso país, professora da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, da Escola do Ministério Público do Maranhão e professora visitante da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Há uma série de itens de seu currículo que eu deixei, mas acho que após a sua palestra todos nós desejaremos conhecê-la melhor, como eu já estou aqui ansiosa pela sua exposição e ansiosa por conhecê-la, talvez, a partir de seus textos e de, talvez, outros vídeos nos quais possa ouvir a senhora. Com a palavra, doutora Maria Esther. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Espanha. Quero saudar, em primeiro lugar, a todos os companheiros que estão aqui presentes na tela e detrás da tela, na sua casa, nesta última sesión de diálogos críticos e perspectiva pandémica. Quero agradecer especialmente ao profesor Cassius Guimarães Chay por haberme invitado a estar con você hoxe, e a profesora Elda Coelho Busing, que ha feito unha descripción moito generosa de min, e a que agradezo as seus moitas amáveis palabras. Eu non vou falar en portuñol, porque o que están ouvindo é un desastre, verdad? Entón, vou falar en portuñol e en español, con permiso da xente, dos internautas e dos organizadores. Faço sempre, eu sempre falo, cando é en público, cando é en privado falo portuñol, pero cando é en público teño vergoña e falo español, porque non me gusta como falo moito mal. Entón, falo español, e a xente me contesta en portugués, e para min é como se fose a miña lingua, pero non a falo ben. Desgraciadamente, cheguei tarde a lingua, e xa cando somos un pouco maiores é un pouco difícil falar ben, non ter un sotaque, dar con todas as verbas non é fácil. Ben, vou pasar ao español, que penso que se me va a entender mellor. Ben, nos despertamos los españoles y los europeos hace un par de días atribulados con una noticia. AstraZeneca, un laboratorio que se había comprometido a proporcionar vacunas de calidad y a precios razonables, sin beneficio excesivo, interrumpía sus ensayos de la vacuna de Oxford, una entidad de prestigio, por una reacción adversa de un voluntario. Y Radio Televisión Española y nuestros políticos españoles se esforzaban en tranquilizarnos explicando lo siguiente. La suspensión temporal de los ensayos clínicos de la vacuna de Oxford y de AstraZeneca, motivada por los efectos causados en un voluntario del que no hemos vuelto a oír hablar, pobre hombre. Nos hemos olvidado del voluntario porque pensamos tanto en la vacuna, pero este hombre tiene que estar sufriendo con esa inflamación indeterminada que está padeciendo. Eso decían nuestros políticos y decía Radio Televisión Española. Es un contratiempo importante, pero no significa que el fármaco no vaya a producirse. Y nos decían, a partir de ahora se abren tres posibilidades. O bien se sigue el ensayo clínico sin más, decía Radio Televisión Española, o bien se cambian los protocolos, o bien se detiene definitivamente el ensayo clínico. Pues dígame usted cuál de las tres cosas va a pasar, porque el atribulado lector piensa que no es lo mismo que se detenga el ensayo clínico o que se cambien los protocolos que se siga adelante tal como están las cosas. Bien, las noticias sobre la vacuna del COVID invaden los medios de comunicación de todo el mundo, los de Brasil, los de España, y son seguidas con una comprensible ansiedad por la población
sumida en una crisis sistémica y pandémica de etiología plural, pero de causas interrelacionadas de no fácil solución. No sabemos cómo va a terminar esta crisis sistémica y esta crisis pandémica. La ansiedad emana de muchos considerandos. Primero, entre otros, ¿lograremos que sea rápida la fabricación de la vacuna? ¿Acabaremos a tiempo con esta crisis sanitaria y económica ya insoslayable para que no sea un desastre absoluto e irreversible? Segundo, ¿logrará la ciencia y la inversión disponible para la misma que la vacuna que se fabrique sea efectiva o que el virus, si es efectiva, no mute y por tanto convierta a una vacuna que puede ser útil en principio en inútil? Tercero, si la ciencia no nos defrauda, ¿nos defraudarán los poderosos políticos que, como Trump, bueno, ya nos han decepcionado, parecen empeñados en debilitar la solidaridad internacional, cuando esa solidaridad no debería ser mera filantropía o mera humanidad? Tendría que ser también algo que comprendamos que es necesario para la supervivencia global. Porque si unos se curan y otros no, al final los curados se van a reinfectar. Esto da la vuelta de nuevo. Empieza por un sitio y vuelve a dar la vuelta. Vamos a suponer que haya países que consigan, como China, que ha celebrado de esa forma espectacular que todos veíamos ayer, el fin del COVID en el país, que China consigue mantener la salud definitivamente de la población. ¿Cómo van a reponerse sus mercados en aquellos países infectados por el COVID o sin recursos para hacer políticas públicas sanitarias semejantes? Por tanto, yo creo que esto es una causa internacional, global, y que si no se ve así, mal vamos a ir todos. En cuarto lugar, nos preguntamos si la comunidad internacional y los diversos organismos internacionales que articulan esa comunidad están a la altura de las circunstancias y van a ser capaces realmente de desarrollar acciones para paliar las consecuencias de este desastre. Y si estos organismos pueden apoyarse, además, en el discurso de los derechos humanos. Nos vamos a preguntar si ofrece alguna respuesta, alguna protección, algún refugio, la apelación a ese paraguas protector de vulnerabilidades, que es el discurso normativo, ético, cívico y político de los derechos humanos. Se me dirá que aun a sabiendas de que el discurso genera realidad, el discurso genera acción, ahora no estamos para discursos, o que una viga del edificio sanitario que tratamos de construir no sostiene un edificio. Pero todas las vigas de un edificio son necesarias para que ese edificio no se derrumbe. Y conviene revisarlas de cuando en cuando, para revisarlas, para repararlas, para reforzarlas, porque todas las vigas del edificio son necesarias. Y comprobamos entonces que el discurso admonitivo de los derechos, precursor del prescriptivo, y por tanto de agradecer, está lleno de buenos deseos sobre el derecho a la salud. Recuerdo frases de Kofi Annan hace años o de Mary Robinson, al que él había nombrado alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando hablaban de que la salud tenía que considerarse no una bendición esperada, sino un derecho humano por el que luchar, y había que conseguir que la salud fuera efectiva también para los pobres y no solamente para aquellas personas que tienen recursos. Más eficaz que el discurso admonitivo o de buenos deseos o deontológico de los derechos humanos puede ser el discurso normativo. Sobre el discurso normativo hay que decir que las formulaciones convenidas sobre el derecho a la salud privada y pública no siempre son absolutamente satisfactorias, no tanto sobre la salud individual, que ahí tenemos documentos internacionales, cuanto sobre la salud pública. Quiero recordar que en cuanto a la salud pública tenemos una serie de declaraciones sumamente interesantes. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud hace una referencia al carácter holístico de la salud muy ambiciosa, yo diría que incluso utópica, porque lo exige todo para que la salud funcione. La Declaración de Alma Alta de 1978 vuelve sobre el tema, o la Declaración Mundial de la Salud que adopta la Asamblea Mundial de la Salud en 1998, hablan de la salud pública como un derecho humano, de la salud pública o de la salud global. Ahora bien, tengo que recordar que estos documentos que estoy citando ahora son documentos de carácter declarativo,
y que la propia Organización Mundial de la Salud no tiene una potestad coactiva sobre los estados y, por tanto, todos estos documentos son documentos fundamentalmente orientativos o declarativos, pero no tienen una fuerza política vinculante. Si buscamos documentos con fuerza política vinculante, damos en primer lugar con las declaraciones como la Declaración Universal, a la que se le atribuye hoy, en su origen no, pero capacidad vinculante, aunque hay quien lo discute todavía, ¿verdad? Hay países que no lo aceptan, pero empezamos por la Declaración Universal y vemos que efectivamente ahí ya se hace una declaración sobre el derecho a la salud que tiene la misma naturaleza holística, es parecida en cierto sentido a la declaración de la organización, a los estatutos de la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, el documento más fuerte, el más autorizado sobre el derecho humano a la salud, es, como sabemos, el PIDES, el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en este momento ha sido ratificado por 171 naciones de las 194 que tiene la ONU, es decir, por la inmensa mayoría de las naciones que hoy están en la ONU, por supuesto no por Estados Unidos. Estados Unidos ya sabemos que apenas ha ratificado 3 tratados, creo, los demás no los ratifica, ha firmado 9 y ha ratificado 3, pero no ratifica tratados, pero la mayor parte de los países del mundo, 171 de 194, son muchos, han ratificado el PIDES. ¿Y qué dice el PIDES? ¿O qué dice su comité que refuerza los artículos del PIDES eficazmente con sus observaciones? El PIDES lo que viene a decir es, en párrafo 1, es exactamente que toda persona, fijémonos en el enfoque individualista, toda persona tiene derecho al disfrute más alto posible de su salud física y mental, y en el párrafo 2 de ese mismo artículo, se dice que todos los estados parte tienen que realizar políticas públicas para que este derecho individual y personal a la salud, porque en el PIDES los derechos sociales están formulados, menos uno, el primero, todos los demás están formulados como derechos individuales, no como derechos colectivos. Esto tiene sus consecuencias. Bueno, entonces es muy conveniente leer el ilustrativo artículo de Xavier Seuba, que significativamente es miembro del Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual, titulado La emergencia del derecho internacional a la salud. Está disponible por la generosidad del autor en Internet y por tanto se puede ver, y es un artículo enormemente interesante, en donde él ve qué pasa con el derecho a la salud, no solo en el aspecto individual, sino también al derecho a la salud pública o el derecho a la salud global. Y él empieza reconociendo que ya de partida el bien jurídico salud es un bien jurídico un tanto indeterminado, porque depende de las circunstancias culturales, sociales o económicas de cada país, y también del concepto de lo que es normal, habitual o accesible en materia de derecho a la salud. Entonces, si ya hay dificultad para precisar los contornos del bien jurídico a la salud, que además es más exigente cuando añadimos el bienestar material y la salud mental, también cuando uno intenta ver todo el cuerpo normativo que se refiere a los derechos a la salud, se encuentra con que eso es una tarea, dice él, especialmente ardua. ¿Por qué? Porque no hay, está muy disperso todo lo que se dice sobre el derecho a la salud. No hay un convenio sobre el derecho a la salud pública, hace falta un convenio que codifique todo lo que sabemos sobre el derecho a la salud pública, no hay ese convenio, y hay que buscar desperdigados por aquí y por allá, en un montón de convenios, disposiciones que permitan legitimar las políticas de salud pública o las políticas internacionales. Por tanto, lo primero que tenemos que decir es que en materia de salud individual todo está muy claro, desde el PIDES, pero en materia de salud pública o global todo está confuso, disperso, mal codificado, y por tanto el mensaje que queda es que hacia el futuro sería muy conveniente que todo se reuniera en un convenio asequible, que la gente pudiera conocer, que pudiera difundirse y que la gente pudiera funcionar sobre él con tranquilidad. Ahora bien, la mayor parte de los teóricos, alguno parece no creerlo, pero la mayor parte de los teóricos dicen que con el material disperso por un montón de convenios que la ONU ha ido articulando, hay suficiente para defender que el derecho a la salud pública es un derecho humano de carácter global, de carácter colectivo.
ya digo que no está claro, ¿eh? Esto no está claro, pero los teóricos consiguen articular en ese sentido un discurso. Ahora, si eso es una empresa difícil y ardua, que yo recuerdo cuando empezó todo esto, yo buscaba el convenio del derecho a la salud pública y no había manera de encontrar el convenio porque no lo había, claro, y empezaba a perderme aquí, allá, es difícil. Bien, pero los especialistas saben hacer esto perfectamente. Entonces, el problema es cómo resolver la colisión del derecho a la salud individual y pública o colectiva con el derecho a la propiedad intelectual. Ese derecho a la propiedad intelectual, como es bien sabido, también aparece reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con el derecho a la propiedad privada, y en el PIDES, en el Pacto de los Derechos Internacionales Económicos, Sociales y Culturales. Hay que hacer notar una cosa curiosa con el PIDES. En el PIDES, el derecho de propiedad privada, que aparece en la Declaración Universal, se ha omitido, desapareció, para conseguir que lo firmaran los países del Este. Los países del Este se habían opuesto muchísimo en la Declaración Universal al derecho de propiedad privada y eso provocó que no votaran, se ausentaran en la votación, se abstuvieran en la votación, no es que se ausentaran, se abstuvieran en la votación de la Declaración Universal. Por tanto, se eliminó el derecho de propiedad privada, pero cosa curiosa, el PIDES mantiene el derecho de propiedad intelectual. Los bienes materiales parece que no quedan amparados como derecho humano por el PIDES, sí por otros documentos, sí ahora mismo la Declaración Universal es vinculante, quedan amparados por la propia Declaración Universal, pero el derecho de propiedad intelectual, eso aparece. ¿Y por qué aparece? Aparece porque suprimir eso era poner en riesgo, sin duda alguna, los avances de la investigación. Es muy difícil suprimir el derecho de propiedad intelectual y conseguir que la gente investigue y que los laboratorios trabajen y que se siga adelante de forma filantrópica o de forma, digamos, desinteresada completamente, sin que se vayan a cobrar derechos de autor o sin que los laboratorios farmacéuticos se beneficien. De modo que el PIDES omite la propiedad privada como derecho humano, no es que se oponga, pero lo omite. En cambio, mantiene el derecho de propiedad intelectual como un derecho humano de característica universal. ¿Cómo se consigue conciliar el derecho de propiedad intelectual con los intereses públicos? ¿Cómo se consigue conciliar el interés privado de los laboratorios, de los investigadores, de los países, con el interés público? Para eso la ONU crea una organización, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, que yo creo que no es demasiado conocida. Supongo que aquí los especialistas que me están oyendo la conocen, pero son especialistas, ¿verdad? Entonces, la población en general no ha oído hablar nunca de la OMPI. En España nadie ha oído hablar de la OMPI. ¿Por qué? Porque es una organización enorme. La verdad es que en este momento hay 191 estados miembros de la OMPI. Prácticamente todos los estados, son 194 los de la ONU. Todos los estados están en la OMPI. ¿Y la OMPI qué hace? Conciliar el interés privado con el interés público. Tratar de conciliar. Tratar, porque no lo consigue. ¿Qué ha hecho la OMPI desde que el asunto del COVID se nos ha puesto sobre el tapete? Pues yo, desde luego, por lo menos que salgan a la opinión pública y que se difundan, no he visto resoluciones muy importantes o concluyentes que demuestren que este organismo, que tenía que estar teniendo ahora un papel crucial, esté desempeñando. No sé si que me corrijan los que me están oyendo, que son especialistas y a lo mejor conocen alguna resolución importante de la OMPI, la podríamos buscar. Yo, francamente, es que veo que si se ha producido, no ha salido desde luego a los medios de comunicación. Habrá que buscarla en un ámbito poco divulgado. Bien, entonces queda preguntarnos a qué podemos, y se me va yendo el tiempo, no quiero entretenerme, estoy ya dando algunos saltos, a qué podemos hacer en este momento. Para esto voy a remitir a un artículo pequeñito pero interesantísimo de una profesora de historia contemporánea que es francesa y que tiene estudios sobre la ONU, que es Chloé Morel. Chloé Morel también nos hace el regalo de dejar en la red un artículo luminoso, pequeño, pero lleno de observaciones muy acertadas sobre lo que se está haciendo en el terreno de las organizaciones internacionales y sobre lo que se está diciendo por parte de destacados intelectuales y especialistas que están pidiendo una serie de posicionamientos de la comunidad internacional.
No voy a hacer el seguimiento de esas posturas de los intelectuales porque no tenemos tiempo, creo que me quedan exactamente, si no estoy equivocada, 3 o 4 minutos. Simplemente voy a recordar algunas de las cosas para terminar que dice esta profesora y que son recordatorios muy oportunos. En primer lugar, no faltan esfuerzos actuales de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU para intentar tomar medidas que atajen el COVID y resuelvan el problema de su tratamiento o vacuna. Una de las medidas es intentar convertir el conocimiento científico en un bien público mundial. Este intento, hoy por hoy, es utópico. Es decir, no hemos conseguido que se considere que el conocimiento es un bien público mundial y va a ser muy difícil que se consiga en el plazo corto. Hay quien lo dice, hay quien lo afirma, pero del dicho al hecho hay un trecho y, por tanto, ese parece que no va a ser el camino, aunque la Organización Mundial de la Salud ya lo exploró, dijo que sería deseable que el conocimiento fuera, que sería deseable, pero deber ser no es ser, ¿verdad? Sería deseable que el conocimiento fuera un bien público mundial. Si lo fuera, el problema de la vacuna tenía fácil solución. Como no lo es, se le está pidiendo a la ONU, a la Organización Mundial de la Salud, que hagan otras cosas. ¿Y qué ha hecho la ONU? Un programa de colaboración en la investigación, el programa ACT, para que diferentes entidades públicas y privadas colaboren en la investigación para generar una vacuna y, por tanto, poder disfrutarla conjuntamente. ¿Y qué ha hecho la Organización Mundial de la Salud? Se le ha pedido una resolución y una financiación. Bueno, 8.000 millones de vacunas no se financian así como así. Y la Organización Mundial de la Salud todavía está temblando con la salida de Trump. Con la salida de Trump, que es la salida de una parte importantísima de su presupuesto. Por tanto, que la Organización Mundial de la Salud vaya a financiar hoy 8.000 millones de vacunas, no nos lo creemos ninguno, no va a ser posible económicamente. Entonces, lo que está haciendo, eso sí, en mayo del año 20, es una resolución para que se produjera un acceso que llama equitativo a las tecnologías y a los productos sanitarios y una distribución justa. ¿Qué quiere en este momento la Organización Mundial de la Salud? No que nos regalen la vacuna, sino que sea barata. Ya con eso se contenta y que esté accesible, que nos permitan utilizarla. Entonces, en ese momento van a tropezar los dos organismos con una serie de entidades, con grandes entidades neoliberales de carácter privado, con la Federación Internacional de Farmacéuticos, que increíblemente se opone al ACT de la ONU, no quiere que siga adelante el ACT, la cooperación de investigación, porque quieren tener beneficios, la Federación Internacional de los Farmacéuticos, y con una organización que hoy está un poco en quiebra, pero sigue muy fuerte, que es la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio tiene, como sabemos, un acuerdo, que las siglas son la ACPIC, que es un acuerdo sobre la propiedad intelectual y su mercantilización, explicando que la propiedad intelectual, en tanto en cuanto entra en el ámbito comercial, es algo que se puede mercantilizar. Y esto crea una serie de problemas. Bueno, ya termino y cierro con esta observación. Estamos en un momento tremendo, en que hay, por un lado, esfuerzos cuantiosos de la sociedad internacional para buscar salidas a una situación dificilísima y los intereses privados interfiriendo y dificultando. En el caso de que se genere esa vacuna, vamos a ver, todavía no sabemos cómo se va a costear, cómo se va a distribuir y cómo nos va a llegar. Entonces, ahí tenemos una gran incertidumbre. Y en cuanto a los organismos internacionales, en este momento y al discurso de los derechos humanos, están sometidos a una tensión contradictoria. Por un lado, el desprestigio por la impotencia del discurso o el desprestigio por la impotencia, la inoperancia y la corrupción y la politización de los organismos internacionales, que deberían ser neutros, deberían de estar al margen de los procesos de politización, cosa muy difícil, pero deberían estar porque eso daña enormemente. Y, por otro lado, la sensación de que estos organismos muy desprestigiados no son necesarios. Estará mal, pero que no nos los quiten en este momento. Porque cuando se fue Trump de la Organización Mundial de la Salud, yo empecé a temblar. Digo, ahora no es el momento de marcharte. Esto es horrible. Es que es el momento en que necesitamos la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por un lado, se desprestigian porque no saben responder bien a la pandemia y por otro se represtigian porque son imprescindibles. Hacia el futuro, en el corto plazo, ¿cuál es la receta? Reforzamiento de las organizaciones internacionales, no contribuir a su erosión, reforzamiento del discurso de derechos humanos y en el plazo medio o largo,
recodificación, reordenamiento, completamiento del discurso sobre el derecho a la salud y búsqueda de la forma de conciliar el derecho a la propiedad intelectual, de verdad, que funcione el organismo correspondiente, con los intereses públicos y con el derecho a la salud. Nada más, muchas gracias. Ok? Queria agradecer muitíssimo a professora Maria Esther Quinteiro pela sua exposição tão clara, tão instigativa, que nos deixa ainda mais angustiados diante de todas as incertezas que estão postas, as tensões que estão colocadas entre os organismos e a utilização política, e nessa situação que nós estamos vivendo hoje, na qual a sociedade tem colocado na vacina, na possibilidade rápida de uma vacina, todas as suas expectativas de futuro. Na realidade, todos os projetos, todas as angústias estão direcionadas nesse momento na sociedade, nos gestores, claro, para a possibilidade rápida de uma vacina. Mas, na realidade, há um complexo cenário de tensões entre as relações público-privadas que estão envolvidas na produção, né? Claro, na descoberta dessa vacina, na sua produção e na sua comercialização, sem dúvida alguma. Então, acho que essas reflexões vão nos ajudar no debate, nos ajudar a pensar melhor sobre essa questão. Queria agradecer muito a senhora por sua brilhante exposição e aguardo ansiosamente o nosso debate. Muito obrigada também pelo cuidado em cumprimento do tempo. Eu queria passar imediatamente a palavra para o doutor Emerson Erivan. Eu queria falar da alegria que tenho em moderar esta mesa e poder ouvir uma exposição sobre o avanço do novo coronavírus nas prisões brasileiras, tratando de um tema dos excluídos, aqueles que estão ali confinados, na realidade, mais do que todos nós, mas confinados e expostos, talvez mais do que nenhum de nós, ao contágio nesse momento. O professor doutor Emerson Erivan, ele é mestre em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, é doutor em Sociologia pela mesma universidade, é professor do Centro Universitário de Patos, Unifip, é professor de vários cursos de especialização em Criminologia, Direito Penal, Direito Processual Penal, na fundação da Escola Superior do Ministério Público da Paraíba. Ele também é professor da Faculdade Evolução e da faculdade também da FAFIC. E é um pesquisador na área da criminologia, dos direitos humanos, do direito penal e também em questões de gênero. Eu passo, então, com muita satisfação a palavra para o doutor Emerson e deixo com ele, então, esses 20 minutos para a sua exposição. Professor Emerson. Eu quero agradecer a apresentação da professora Elda Bunziger. Quero também falar da honra que é estar nessa mesa, agradecer o convite realizado pelo professor Cássio Chay, também um amigo, como a professora Elda nos colocou agora há pouco, né? O professor Chay é uma pessoa muito generosa, a quem eu agradeço o convite e a participação neste evento. Parabenizar também a professora Maria Esther Quinteiro pela sua excelente apresentação. Eu estava aqui, até eu mesmo fiz anotações de coisas que eu conheci neste exato momento e aprendi em uma discussão tão aprofundada. Eu irei começar apresentando, preparei alguns slides. Eu não sou uma pessoa tão habilidosa em produção de slides, vocês vão ver que eles são slides bem simples. Tá? Eu irei falar sobre o avanço do novo coronavírus, e como a professora Elda nos colocou, né, se trata de falar dos excluídos, das pessoas que estão em confinamento antes de nós entrarmos em confinamento.
Como dizia, né, como disse o professor Paul Preciado, em um artigo que se tornou famoso neste tempo de pandemia, de quarentena, né, a nossa experiência de confinamento é uma experiência de socialização da prisão, né, ou que ela chamou de prisão branda. É isso, mais ou menos, que a gente vive quando esteve nos momentos mais rígidos de quarentena. Tá? Eu preciso iniciar falando sobre o avanço do novo coronavírus nas prisões brasileiras, sobre o contexto prisional pré-pandêmico. Normalmente as pessoas precisam desfazer alguns mitos inicialmente, mitos que são muito comuns com as pessoas que não trabalham com os direitos humanos ou mesmo com as ciências criminais, de que o Brasil é o país da impunidade, ou que o Brasil possui leis muito brandas, leis na área de execução penal, enfim, do processo penal, na própria legislação penal, o que não constitui uma verdade. Para aquelas pessoas que não sabem, desde 2016, o Brasil ultrapassou a Rússia em número de pessoas presas, e hoje nós já somos a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem a maior população carcerária do mundo. Os Estados Unidos têm 1 em cada 4 pessoas presas no mundo, está nos Estados Unidos, tá? Presas e egressas do sistema prisional, ou mesmo cumprindo medidas alternativas à prisão. Então, os Estados Unidos lideram o número de presos no mundo, seguindo da China, que tem mais de 1 bilhão de pessoas. A China tem cerca de 1 bilhão de pessoas acima da gente. Nada mais natural. Porém, que estivesse então, uma população carcerária maior que a nossa. Tá? E depois da China, apenas o Brasil. Então, temos aí um quadro que demonstra o avanço do nosso sistema penitenciário. Às vezes é meio inacreditável, quando eu estou ministrando aula na graduação, que eu levo esse gráfico, muitas vezes, para poder falar sobre aprisionamento, normalmente os alunos não acreditam muito, né, que, enfim, é um discurso muito frequente de que a execução penal é muito branda, a justiça penal como um todo. Ele é um sistema de justiça muito brando, e muito recorrente dizer a polícia prende e o juiz solta, né? Coisas dessa natureza. Observando esse quadro, a análise de dados é uma análise muito importante, é um sistema muito importante, porque a gente consegue ver o fenômeno social, ele se movimentando, a gente consegue ver em imagem mesmo ele acontecendo. Óbvio, isso é uma representação. Mas a gente consegue ver que, por exemplo, em 1990, nós tínhamos 90 mil pessoas presas e cerca de 160 milhões de habitantes. Hoje nós temos mais de 200 milhões de habitantes e temos 726 mil, ou melhor, esse número está maior, tá? Esse número é de 2017. Porém, números atuais do Conselho Nacional, números atuais do Departamento Penitenciário Nacional, que é o órgão responsável por esse levantamento, aponta que nós temos cerca de 755 mil pessoas presas. Esse número é um número pré-pandemia, porque há uma tendência da própria pandemia, em virtude do atual sistema que nós temos penitenciário, de superlotação, etc., e por muita pressão de movimentos sociais, de movimentos de direitos humanos, que tenha reduzido a população carcerária nesse período. Ainda não sabemos a quanto, ainda isso ainda precisa ser levantado, os números ainda são extraoficiais com relação a isso. Em alguns lugares, a população carcerária reduziu mais, em outros ela reduziu menos. E eu pretendo fazer nessa minha apresentação um breve levantamento disso. De todo modo, o que nós podemos ver é que não reduziu, inclusive, como deveria reduzir. Isso já é possível de sentir, mesmo não trazendo dados oficiais. Tá? Então, esse número que nós tivemos de ascensão de cerca de 900% da população carcerária mostra uma tendência do aumento do número de prisões que não reflete, inclusive, na sensação de segurança pública que nós temos, não reflete, inclusive, na redução do número de crimes violentos, que são aqueles crimes que conseguem ser, que são mais visualizados, que são mais discutidos, etc. Tanto que o número de homicídios aumentou nesse período, a despeito do número de prisões também ter aumentado.
tá? Do número de pessoas sob custódia. É importante salientar, inclusive, que esses são dados de pessoas presas. Existem cerca de 400 mil mandados de prisão não cumpridos ainda no Brasil. Se levados em consideração, nós teríamos cerca de 1.800.000 pessoas presas, se todos os mandados de prisão fossem efetivamente cumpridos, o que demonstra um alto índice de encarceramento. Tá? Ou seja, a pena de prisão ainda é a principal pena utilizada quando nós falamos de direito penal. Esse contexto prisional, ele é refletido em péssimas condições sanitárias, que já foram discutidas anteriormente na ação de descumprimento de preceito fundamental 347, que se tornou famosa por ter sido a primeira ação de controle de constitucionalidade que reconheceu no Brasil, né, um fenômeno novo, uma nova teoria constitucional, uma nova abordagem ao reconhecimento de inconstitucionalidade, que não a inconstitucionalidade de uma norma, mas a inconstitucionalidade de um fato. Então, a ADPF 347 reconheceu no sistema prisional um estado de coisas inconstitucional. Ou seja, o próprio STF já nos disse, há alguns anos atrás, que o nosso sistema penitenciário, ele é inconstitucional. A forma, o seu contexto de aparecimento, a sua forma, como ele acontece no Brasil, né, de superlotação, de ausência, de insuficiência de atendimento médico, de um grande número de doenças infecciosas, doenças já erradicadas, que conseguem, dentro do sistema prisional, ainda fazer vítimas. E isso leva o sistema penitenciário brasileiro a ser um sistema, no final das contas, de penas degradantes. Tá? Então, temos uma taxa de ocupação no Brasil da ordem de cerca de 170%. Ou seja, há um déficit, grande déficit de vagas no sistema prisional. Então, enquanto nós temos, né, esses são dados de 2017, que foi o último relatório minucioso do levantamento de informações penitenciárias, realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional. Então, tínhamos aí um total de 423 mil vagas, em média, porém, tínhamos 726 mil pessoas presas. Ou seja, um déficit de mais de 300 mil vagas no sistema prisional. Então, são mais de 300 mil pessoas, além do que o sistema prisional comporta. Isso é um número altíssimo, isso por si só deveria ser um escândalo nacional. Mas isso é passado despercebido, porque a superlotação, no final das contas, é tratado no Brasil informalmente, não formalmente, não em termos de lei, de legislação, mas na prática ela é utilizada como mais uma forma de punição. Tá? E isso é preciso mudar uma série de questões na nossa mentalidade, inclusive na mentalidade judiciária. Porque se a gente tem uma legislação que assegura, no final das contas, uma execução penal em condições mais salubres, e isso não é realizado, é porque há um erro não na legislação, mas na forma como a legislação é aplicada. E ela é aplicada, sobretudo, inclusive, pelo sistema de justiça penal. Tá? Então, o judiciário tem a participação, a grande parcela de participação nesse fato, né? Nesse estado de coisas inconstitucional que o próprio STF reconheceu alguns anos atrás. Dados mais atuais, esses são cálculos que eu mesmo realizei, porque o Departamento Penitenciário Nacional não atualizou propriamente, né, falam de cerca de 170% da taxa de ocupação. Levando em consideração que tratados internacionais falam que se considera superlotação a partir de 120% da taxa de ocupação. Ou seja, acima de 20% do número de vagas que existem dentro do sistema prisional. E nós estamos muito além disso. O que é que isso leva? À morte por uma série de doenças infecciosas em virtude da ausência, né, de atendimento médico, a ausência de direito à saúde mesmo, dentro do sistema penitenciário, tá? A morte, uma sobre-representação das mortes por doenças como tuberculose, como HIV/AIDS, etc. Tá? Que já precediu, que são doenças,
de que matavam consideravelmente dentro do sistema prisional antes da pandemia. Então, nós temos dentro dos mortes, proporcionalmente, por tuberculose. Então, existe 10 vezes mais chance de se morrer por tuberculose dentro do sistema prisional do que fora do sistema prisional. Né? Além do fato de que o nosso sistema prisional ele não oferece elementos básicos, né, para cumprir, por exemplo, os protocolos de higiene, os protocolos sanitários. A maior parte dos presídios tem racionamento de água. Né? Água que é um elemento base de combate ao novo coronavírus, ao combate do espalhamento, né, da doença. O contexto pandêmico, o Conselho Nacional de Justiça tem começado a realizar os levantamentos dos números da pandemia dentro do sistema prisional. No início da pandemia, quando a maior parte dos estados entraram em quarentena, foi exatamente na data de 17 para 19 de março, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a recomendação número 62, lembrando que é uma recomendação. Nessa recomendação, haviam algumas medidas para combater o avanço do novo coronavírus dentro do sistema prisional. Muitos presídios, ou quase todos os presídios, né? Todos os presídios, melhor dizendo, proibiram visitas. O grande problema com isso é que as visitas, elas levavam os materiais de higiene para as pessoas que estavam sob custódia, porque o Estado, de maneira geral, não fornece. Então, a manutenção desses presos, a maior parte das vezes, é realizada pela própria família, quando leva, nas visitas, materiais como shampoo, sabonete, etc. A proibição da visita, no final das contas, como uma medida para não haver a propagação do novo coronavírus dentro dos presídios, mas acaba retirando, por outro lado, uma série de elementos básicos para o combate à pandemia também, dentro do sistema prisional. Além do fato de que o Estado brasileiro ele chegou a cogitar, quando o ex-ministro Sérgio Moro ainda estava no cargo, e houve um grande debate sobre isso nas organizações de direitos humanos, ele chegou a propor, que não foi aprovado, a utilização de containers para os presos, para evitar, né, a contaminação. Então, os novos presos e os presos contaminados, para evitar a propagação entre os demais presos, eles ficariam custodiados em containers. Então, isso aconteceu a registros dessa discussão, desse debate. Além de, para evitar o desencarceramento, para evitar a liberação de uma certa quantidade de presos, para, enfim, como medida de combate à propagação do novo coronavírus, o Estado brasileiro adquiriu uma série de materiais, como bombas, etc., para repreensão de possíveis rebeliões dentro do sistema prisional, com a suspensão das visitas e prevendo já a possibilidade de propagação do vírus dentro do sistema prisional. Ou seja, o Estado brasileiro apostou na intensificação das penas cruéis, em vez de apostar em medidas de desencarceramento racional. Tá? Isso foi os prejuízos dessa política carcerária nacional durante a pandemia conseguem ser reverberados no caso que se tornou paradigmático, que foi o caso do ex-deputado Nelson Moura. Nelson Moura recorreu ao STF, que foi condenado em virtude da Operação Lava Jato, no Paraná, estava preso, ele recorreu ao STF para conseguir prisão domiciliar em virtude do novo coronavírus. O ministro do STF, o Edson Fachin, ele recusou o pedido, ele negou o pedido de prisão domiciliar e o ex-deputado Nelson Moura veio a morrer de Covid-19. Tá? Esse é o quadro bastante sintomático, diga-se de passagem, do sistema prisional brasileiro ao longo da pandemia. Isso porque evitar as visitas, que é o que tem apostado o Ministério da Justiça, o Departamento Penitenciário Nacional, etc., tem apostado como política de combate à pandemia, única e exclusivamente, na proibição de visitas.
quando apenas essa medida, ela não é eficaz. Por que ela não é eficaz? Porque os presos, eles continuam recebendo lá dentro, por exemplo, alimentos. Esses alimentos, eles não costumam ser higienizados. A gente, quando pede alguma comida no aplicativo, a gente, quando vai ao supermercado, traz higieniza tudo em casa. É todo um protocolo de cumprimento, até mesmo para se alimentar durante a pandemia, o que não consegue ser feito dentro do sistema prisional. Além disso, os próprios funcionários que compõem o sistema prisional, sejam os profissionais de saúde, sejam os policiais penais, etc., eles são focos que levam, né, que transitam entre o exterior e o interior do presídio. Isso levou a ausência, isso levou a esse quadro que nós temos hoje, esses dados são dados de 7 de setembro, tá, do Conselho Nacional de Justiça, em que nós temos mais de 30 mil casos confirmados de Covid-19 no sistema prisional, lembrando que há um déficit de testagens dentro do sistema prisional. Há um déficit de testagens. Então, esse já é um número muito alto, levando em consideração esse déficit. E temos 184 mil óbitos registrados, 184 óbitos registrados também, tá? Esse número cresce cada dia exponencialmente. Então, podemos ver que temos, em um mês, 40% a mais de casos registrados. Tá? Isso por uma razão, porque o Brasil não optou, ao contrário de países como o próprio Irã, em uma política de desencarceramento racional. Tá? Então, uma série de países, Colômbia, Irã, etc., né, optaram por políticas de desencarceramento racional, porque o próprio sistema prisional, ele pode elevar o número de casos não só no seu interior, mas também para fora do sistema prisional. Tá? Eu vou só realizar brevemente, apresentar esse estudo de caso. Eu moro na cidade de Patos, na Paraíba, é uma cidade de cerca de 110 mil habitantes. E eu tenho me preocupado em observar, nós temos aqui um presídio masculino e um feminino, e eu tenho me preocupado em observar como o funcionamento, né, do novo coronavírus, nesse contexto, cidade, né, prisão. Nós tínhamos em Patos um número maior de... uma taxa de ocupação maior do que o cenário nacional no período pré-pandêmico. Então, nós tínhamos 115% de taxa de ocupação, enquanto que a taxa de ocupação nacional era 170%. Apesar de ter reduzido em cerca de 20%, o presídio da cidade, o presídio Romero Nóbrega, ele tinha mais casos de novo coronavírus registrado do que qualquer outro bairro da cidade. Então, se nós dividirmos as cidades em bairros, e contar, como a cidade é dividida em bairros, e contarmos o presídio à parte, o presídio tinha, no dia 11 de maio, mais casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus do que qualquer outro bairro da cidade. Estamos falando de uma cidade de 110 mil habitantes. E de um local que tinha 308 pessoas presas. Não à toa, a primeira morte por Covid-19 aconteceu no sistema prisional paraibano, aconteceu na cidade de Patos, um jovem de, pasmem, 21 anos de idade, que havia sido preso por tráfico, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de 31 gramas de cocaína. 31 gramas de cocaína. Tá? Esse jovem veio a falecer no final do mês de maio, tá? No dia 31 de maio, mais precisamente, em virtude de Covid-19. Tá? Na conclusão, tá? É possível, eu concluo que não é possível realizar o isolamento no cárcere, e que o desencarceramento é a única medida de saúde pública nesse contexto prisional, nesse contexto social, e que manter a custódia prisional de pessoas em grupo de risco constitui pena de caráter degradante e possível sentença de morte, como aconteceu no caso desse jovem de 21 anos. Tá? Encerro aqui minha fala, já estou no limite, né, da minha apresentação. Agradeço bastante a oportunidade de apresentar, inclusive, esses dados.
Doutor Emerson, eu queria cumprimentá-lo pela sua apresentação. Foi uma apresentação bem objetiva, bem clara, e eu queria compartilhar com o senhor o seguinte: eu não tinha conhecimento de muitos desses dados que o senhor traz. Então, pensar que mais de 300 mil pessoas estão ocupando lugares que não existem, pensar que essas pessoas já estão excluídas, têm mais de 10% de chance de morrerem de tuberculose no sistema prisional, pensar que não possuem as condições básicas, indispensáveis para a sua própria higiene, para a sua condição de sobrevivência, é, de fato, chocante nesse momento. Nós nos preocupamos com tantas coisas e, de fato, nós fingimos, de uma certa forma, que essas pessoas não existem, né? E tocamos a nossa vida, os nossos projetos, e a política pública não se preocupou, certamente, com essas pessoas. É preciso refletir, sim, sobre a possibilidade de uma política de desencarceramento. É necessário, sim, discutirmos e olharmos para essas pessoas que vivem em condições subhumanas e em presídios sem nenhuma condição de exercício da sua dignidade. Muito obrigada por sua apresentação e pelos conhecimentos que trouxe para nós. Eu queria agora passar a palavra ao meu queridíssimo doutor José Manuel Peixoto Caldas, vai nos brindar aí com o tema diversidade cultural e integração social em tempos de pandemia. Eu fiquei tentando escolher aqui no currículo do meu amigo algumas questões que poderia falar para apresentá-lo. Ele já é conhecido de nós muito, mas acho que há uma característica no professor Caldas, que é a contribuição a diversas instituições do Brasil e do mundo. Ele foi professor da universidade, professor e pesquisador sempre, é um nucleador de pesquisas. Se eu pudesse pensar numa palavra, eu diria: o professor Caldas é um nucleador de pesquisas. Alguém chega em uma instituição para constituir ali um grupo de investigação altamente qualificado dentro da sua área temática. Ele foi professor visitante da Unifor, professor visitante da USP, pesquisador da FAPESP, ele professor associado do College of Americas, ex-investigador auxiliar do Centro de Investigação e Intervenção Educativa da Universidade do Porto. Enfim, há tantas questões, diretor do Observatório Interamericano de Saúde, diretor da Revista Interamericana de Saúde e Cidadania, tem pós-doc em Sociologia, pós-doc em Antropologia, doutor em Sociologia, é mestre em Medicina, é diretor associado na Universidade de São Paulo, no Jornal de Enfermagem, né, da Escola de Enfermagem, membro de muitas instituições de investigação ibero-americanas. Enfim, eu poderia passar aqui o tempo, os 20 minutos dele, falando no seu currículo, mas eu prefiro ouvi-lo. Eu prefiro ouvir o doutor Caldas, aprender com ele, beber nessa fonte, nessa mente tão brilhante que nós temos o privilégio de conhecer. Querido professor Caldas, com a palavra. Primeiro que tudo, agradecer muito a sua apresentação. É um exagero, eu apenas diria que sou um curioso que mete o nariz em muitas coisas, é a curiosidade que me move, e foi a partir da minha profissão como médico, pessoas, e ouvir que a medicina às vezes não é mais do que o ponto final do iceberg de uma situação social que me fez mergulhar na sociedade e me fez procurar a nível social e até a nível do direito o que é que está acontecendo nas pessoas que nós vemos em sofrimento, né? Os determinantes sociais de saúde são sempre muito importantes e a professora Elda, vindo também da área da saúde, sabe perfeitamente que não podemos trabalhar a saúde, não podemos trabalhar a sociedade sem mão dada de uma com a outra, né? Agradecer sempre ao Chay, ao professor Chay, essa capacidade que tem de unir esforços e juntar pessoas, às vezes de meios tão diversos, não é? É uma pessoa única também.
à professora Esther, que eu tive a oportunidade de conhecer pelo CHAI também. O CHAI é esse ponto fulcral de união de pessoas e forças e síntese. E a professora Helder, que eu já conheci, tive a apresentar em sua casa e acompanho muito as suas escritas, né? Num momento tão difícil que vive o Brasil neste momento, e que é uma voz crítica e pensante que nós precisamos muito de ouvir, quando precisamente um país com uma tradição ainda muito recente na área da democracia vê um atentado tão profundo àquilo que nós tão admirávamos no Brasil, que era a liberdade, né? Eu vou fazer uma pequena apresentação, eu vou apresentar, embora depois eu vá saltar um pouquinho, mas só para termos uma certa ideia da situação em que se está vivendo um pouco no mundo e na Europa em particular. Eu vou passar aqui para partilhar para vocês. Nós, no Instituto de Saúde Pública do Porto, temos várias pessoas de várias formações, desde médicos, demógrafos, sociólogos, antropólogos, e nos preocupamos bastante não só com os problemas da medicina, mas com os problemas societais. E isso porque, na realidade, nós hoje em dia vivemos uma epidemia, todo mundo tem consciência que vivemos uma epidemia, dizemos que o maior número de afetados é a população idosa, é uma grande verdade, mas temos também uma outra grande verdade que não se tem falado tanto. São os imigrantes que estão na Europa. Eles representam, em algumas situações, 25% a 30% da população que está com Covid. E nós temos falado muito pouco. Falamos dos vulneráveis em geral, mas temos que falar também de vulneráveis em particular. Isto porque a Europa vive um momento muito complicado, um momento de uma grande invasão por parte do norte de África, por parte do Médio Oriente, por parte da América Latina, de grandes fluxos migratórios. É interessante o esforço imenso que tem feito a Europa para receber estes imigrantes, mas também é necessário dizer que nem sempre temos estado ao mais alto nível para responder a essa chegada massiva de imigrantes. Portugal é um país muito pequeno, como vocês sabem, somos 10 milhões e meio de habitantes, temos ainda relativamente um número muito baixo de imigrantes, mas já bastante significativo em relação à nossa população. E eu costumo dizer que, na verdade, nós estamos com novos atores sociais, os imigrantes, porque Portugal é conhecido mais pela sua capacidade migratória. Os portugueses foram para o Brasil, os portugueses foram para a África, os portugueses têm vindo a emigrar. Eu acho que faz parte da alma lusitana a imigração, porque somos um país pobre a nível de riquezas minerais, a nível de riquezas florestais. Temos realmente um grande espaço económico, que é o mar, mas muito pouco mais do que isso. Então foi essa necessidade que fez com que os portugueses se lançassem à conquista de novos mundos. Não foi porque, seguramente, se tivéssemos boas condições económicas, não nos teríamos feito tão corajosos. A nossa coragem vem da necessidade. E quando temos velhos problemas e os novos começam a chegar, toda a população, quando está numa situação, os países numa situação muito boa, sempre vem o estrangeiro, quando vem para férias, como uma grande oportunidade de obter dinheiro. O grande problema é quando realmente os imigrantes chegam e não vêm já para férias, mas vêm para ficar, vêm para disputar trabalho, vêm para conquistar um espaço. Aí o outro é sempre visto como realmente o nosso grande inimigo, aquele que nos vem tirar o pouco que nós já temos, e vem a questão outra vez ao de cima da xenofobia. Para vocês terem uma ideia, a grande parte dos nossos imigrantes é diferente do norte e do sul de Portugal. A grande maioria é africana, até porque temos uma tradição com os antigos países de língua portuguesa, antigas, uma palavra um pouco dura, mas era a palavra que ainda aprendi na escola primária, chamados territórios ultramarinos. A França ainda usa muito esse conceito de territórios ultramarinos, embora tenha uma conotação colonialista, fascista, de direita, mas a França ainda usa. Portugal diz os seus países irmãos, os seus filhos, aquela forma ainda muito típica
de um regime colonial, imperialista, que vê as suas, que vê as suas ex-possessões como filhos. É extremamente curioso este construto paternalista. E o que é certo é que Portugal começou, nos últimos 20 anos, a ser composto por outras etnias que nós não tínhamos, os africanos, os árabes, os asiáticos, os latino-americanos. Estamos a receber agora pela primeira vez alguns contingentes de sírios, iraquianos, paquistaneses e do Afeganistão, e isso trouxe realmente uma nova dinâmica. E essa visão eurocentrista que nós temos, portugueses, que nós durante muitos anos fomos vistos também como os expatriados, os outros, nos anos 50, 60, quando emigrávamos para a Alemanha, para a França, hoje nós olhamos para os africanos, para os árabes, para os asiáticos, como os outros. E, portanto, é aquilo que eu poderia chamar as novas etnografias da exclusão. Para lá desses idosos, a população maior de 75 anos de idade, que tem vindo a falecer e que tem sido a população mais afetada, a segunda mais afetada está sendo a população realmente imigrante. A evacuação está um exemplo. Vocês veem do outro lado um ônibus com o símbolo da prefeitura de Lisboa, que foi buscar precisamente a um hostel imigrantes e refugiados de África e de Médio Oriente. Nós não temos instalações e, portanto, faz parte da forma de receber os imigrantes, colocar os imigrantes a viverem em hostels ou hotéis de uma estrela, confinados a 5, 6, a um quarto. Vocês podem imaginar que foi precisamente aí que apareceram os primeiros grandes casos de Covid a nível comunitário e depois das residências de terceira idade. É fácil de entender como realmente esta situação pode ser tão agravada. Eu vou tentar aqui avançar, mas aqui aconteceu algo que eu não estou entendendo. Porque é que ele não está andando mais agora? Só um minuto que eu vou tentar resolver a situação. Acho que me travou aqui. Acho que agora vai. Vamos lá ver. Estou a tentar passar. Bom, não está conseguindo passar, eu vou falar sem passar. Mas essa situação... É isso que eu vou ver. Ele saiu-me por algum motivo do local e agora não... Bom, eu vou falar de qualquer forma sem utilizar então um recurso. Esta situação é uma situação extremamente complicada porque trouxe, por exemplo, de uma cidade como o Porto, e a segunda cidade do país, temos 25% dos nossos contaminados por Covid são população brasileira. Em Lisboa, 35% a 40% são africanos e população do Médio Oriente. Nós temos uma forte tradição com o Médio Oriente, primeiro porque Portugal teve em Macau, segundo porque Portugal também teve na Índia, e essas ex-possessões territoriais portuguesas fizeram que muitos desses habitantes realmente tivessem o direito a ter o passaporte português ou dupla nacionalidade. E essa população, que basicamente tem um trabalho informal, foi precisamente aquela que foi diretamente mais afetada por esta situação. Ora, isto tem-se muito pouco falado na realidade na Europa. Vocês podem imaginar a situação dos campos de concentração, eu chamo de campos de concentração porque não há outra palavra, dos campos de concentração de imigrantes e de refugiados nas ilhas de Lesbo, na Itália, na Grécia, os campos de refugiados em França. Então, se vocês conseguissem imaginar as condições de habitabilidade dessa população, entenderiam perfeitamente que são os verdadeiros oásis para a propagação do coronavírus. E esta população tem-se falado muito pouco, porque é uma população que não tem voz, é uma população que está completamente esquecida e vulnerabilizada. A Europa transformou-se em algumas das suas regiões geográficas em autênticos campos de concentração para a população que vive de uma imigração forçosa. Ninguém gosta de imigrar, só imigra em condições tão terríveis como estas, quando a sua situação no país de origem ela é tão complicada.
E essa situação tem levado a que a própria União Europeia tenha vindo a criar nos últimos anos, 4, 5 anos, realmente a necessidade imperiosa de criar leis de proteção aos refugiados. Começou uma nova levada há 2 semanas. Como vocês sabem, o Líbano sofreu um enorme problema, uma explosão que arrasou praticamente a capital do país, Beirute, e já nos começaram a chegar também aqui a Portugal os primeiros libaneses. Vocês poderão imaginar, o inverno está a chegar. Portugal vai entrar no estado de contingência dia 15 de setembro. O frio vai chegar. Populações de excluídos, porque não temos outra expressão para tal, vão sobreviver. Portugal, durante o período da epidemia, foi muito agraciado pela ONU, pela IOM, pela International Organization of Migration, que também está dirigida por um português, o Dr. Vitorino, que também é da área do direito, assim como o Guterres na ONU, pelos seus esforços na política de acesso dos imigrantes ao Sistema Nacional de Saúde, de uma forma livre e gratuita, como as autóctonas. Também foi muito apoiado o seu esforço na política, que de alguma forma tem vindo a criar nos últimos tempos de um rendimento mínimo de sobrevivência. Claro que tudo isto não seria possível sem o apoio da União Europeia e a criar pela primeira vez algo que nós tínhamos uma falha muito grande num país como Portugal, a formação de mediadores interculturais. Portugal é um país que, pela primeira vez, não é como São Paulo, que nós encontramos chineses, japoneses, italianos, portugueses, espanhóis. Não, Portugal não era um país cosmopolita. Hoje é um país que realmente nós caminhamos na cidade de Lisboa, na cidade do Porto, e ouvimos desde o sotaque brasileiro o sotaque venezuelano, ao sotaque que a gente vai ouvindo também de outros países da Europa do Leste. Nós temos uma forte tradição com a Ucrânia. E Portugal não estava preparado, a Europa não estava preparada para este cenário. Então, na verdade, o que é que se tem vindo a fazer? A União Europeia, nos últimos meses, através da nova presidenta Ursula von der Leyen, está numa tentativa muito profunda, realmente, de tentar criar e formar quadros de mediação intercultural, de modo que a Europa possa se tornar num espaço de comunicação. É extremamente difícil. Nós hoje vamos, por exemplo, em Portugal, a população brasileira, devido à situação que o Brasil se encontra, de uma forte desvalorização da moeda, de uma alta índice de desemprego, os brasileiros representam o maior grupo migratório em Portugal, seguido dos africanos de língua portuguesa e venezuelanos. Hoje teremos quase tantos venezuelanos já em Portugal, como também de brasileiros, porque não nos podemos esquecer que a maioria da população venezuelana é de origem portuguesa primeiramente e posteriormente espanhola. Essa população tem direito a estar em Portugal, são filhos e netos de portugueses, e estão chegando, nomeadamente na área das ilhas. Eles partiram há 20, 30 anos de Aveiro, que todo mundo fala, a nossa Veneza portuguesa, que é certo que era uma terra muito pobre, que vivia do moliço, ou seja, das algas do mar, para cultivar as suas terras e da extração do sal. Esses portugueses emigraram para a Venezuela, esses portugueses emigraram para o Brasil, esses portugueses emigraram para Cuba, para o Canadá, para a África do Sul. Hoje, a América Latina sofre um cataclismo de um populismo de extrema-direita que avança paulatinamente desde Estados Unidos da América até chegar, neste momento, já ao próprio Brasil. Há novos repontes e há uma questão que se nos está a levantar, que é esta. Será que a população europeia está suficientemente preparada culturalmente para a recepção da população que é considerada estrangeira e imigrante? Não está.
E, portanto, estamos a fazer um esforço muito grande na tentativa de que não se desenvolvam em Portugal fenómenos de extrema-direita, de partidos realmente que defendem uma posição xenofóbica, racista e que possa realmente prejudicar a inserção destes novos atores. Porque recordemos que sem imigrantes não haverá Europa. Portugal, em 2050, será 13,5 milhões de habitantes. Estaríamos já na extinção. Sem imigrantes não há Europa. E nesse ponto eu acho que os nossos serviços de saúde, as nossas universidades, temos um papel muito importante na formação e na alerta de que não são os outros os nossos inimigos, são realmente os outros os nossos amigos. Aqueles que nos vão possibilitar as aposentadorias, aqueles que vão possibilitar que os nossos países não entrem na extinção. É esta política que eu acho que muitas das vezes nós nos temos esquecido ao longo das últimas décadas. Eu espero que essa situação realmente venha a mudar. É isso que tem lutado muito António Guterres, é isso que tem feito também a própria IOM, é isso que tem feito o Papa Francisco, quando nas suas últimas homilias, ele mesmo, filho de imigrantes num país como a Argentina, que também é o resultado de uma panóplia, de um conjunto de várias nações que ali chegaram, quando nos alerta para que recebamos em nossa casa tal como nós queríamos ter recebido na casa dos outros. A imigração é fundamental, a imigração é um aspecto preponderante e a Covid não veio mais do que desvelar velhos problemas para realidades que nos parecem atuais. Antes da Covid haveria a peste, haveria a lepra, haveria a sífilis. Agora estamos a falar de Covid. Outras pandemias virão a seguir. Já estamos neste momento, quase toda a Europa, a voltar a um período de pré-confinamento. E não tenho visto, ou temos visto muito pouco, a preocupação para esse inverno que está chegando, que vai vir com a influência em força. Não temos certeza para quando vai ter uma vacina. Quem ganhar esse concurso da vacina, podemos imaginar que as bolsas vão triplicar. Se for a China, será a China. Se for a Rússia, será a Rússia. Para quando é que será? Isto vai trazer uma enorme fortuna e um manancial de riqueza para o país conseguir chegar lá em primeiro lugar. Isto é uma maratona de fundo e estamos a falar muito pouco desses imigrantes que fazem parte do nosso dia-a-dia. Ontem mesmo tentei ajudar alguns iraquianos a virem para Portugal. Iraque está destruído, Iraque não tem como afrontar a nova realidade e está extremamente difícil. Hoje a maioria dos imigrantes para chegar à Europa só conseguem via convite, ou então atravessando o mar como refugiados. Portugal acaba de lançar uma lei que é a legalização temporária, mas que poderá vir a ser a legalização definitiva dos refugiados, e é essa situação que eu queria chamar a atenção para não me alargar demais, é realmente que o Covid não veio mais do que desvelar velhos problemas numa sociedade e numa época que parece ter coisas novas. Não são coisas novas, são coisas realmente muito antigas. Muito obrigado e peço imensa desculpa porque realmente no meio da apresentação que eu tinha feito com tanto carinho, ficou-se-me aprisionado nesta imagem, mas que é muito elucidativa. A evacuação de um hostel em Lisboa, onde realmente viviam confinados centenas de africanos e centenas de sírios e iraquianos. Muito obrigado pela vossa atenção e espero ter ao menos só contribuído um pouco para a reflexão do que é ser imigrante na sociedade atual. Muito obrigado. Quero agradecer ao professor Caldas esta provocação que nos fez. Eu me sinto provocada. É claro que a situação em Portugal é bastante diferente da situação que nós vivemos no Brasil, é uma situação, claro, mundial, mas em um comparativo do estágio democrático civilizatório de Portugal e o estágio que nós vivemos hoje no Brasil, de absoluto constrangimento e retrocesso. A palavra liberdade que o senhor destacou, ela é uma palavra que talvez nós, brasileiros, tenhamos que repensar, ressignificar e ver como enfrentaremos esta condição que nós vivemos hoje de absoluta
falta de liberdade, convivendo com essa crise violentíssima, num estado de negação de direitos, no estado de negação das nossas liberdades, em estado de absoluto uma condição anticonstitucional, inconstitucional, e uma condição verdadeiramente da Idade Média. Voltamos no Brasil e como se trata, né, como se cuida dentro dessa situação que o senhor expôs aqui, absolutamente dramática, em um país tão desigual e com tantos problemas como os que nós já temos no Brasil. É, de fato, uma provocação e eu quero pensar acerca disso com mais aprofundamento. Muito obrigado, professor Caldas. Eu é que agradeço. Provocação. Eu que agradeço essa oportunidade que nos deu, porque, na verdade, sempre falamos as residências de maiores, onde estão morrendo todos os dias 3, 4 idosos. Mas não estamos falando de quantos imigrantes estão morrendo por dia na Europa vítimas de Covid. Porque não há água, não há gel, não há medicamentos e vivem confinados em autênticos campos de concentração. E todos temos que nos lembrar que podemos ser imigrantes em qualquer parte do mundo e em qualquer momento da nossa vida. Sem dúvida. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada. Eu passo imediatamente para nós cumprirmos o nosso horário aí. O organizador do evento, o doutor Cássio Chay, me lembrou aqui para nós fazermos o nosso encerramento exatamente às 12 horas. Então, eu passo para a última exposição deste final de manhã, que é com o professor doutor Roberto Carvalho Veloso. O professor Roberto Carvalho Veloso vai nos falar sobre a cooperação jurídica internacional no combate à lavagem de dinheiro no contexto da crise. É muito interessante a forma como essa mesa foi organizada. O professor Chay pensou muito bem a como concatenar esses temas, e nós estamos fechando agora com uma questão também dramática, que é o problema da lavagem de dinheiro em contexto de crise, da corrupção nesse contexto de crise. O professor Veloso é doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre em Direito também por essa mesma universidade. Ele é professor da UFCUMA e é professor associado da Universidade Federal do Maranhão, onde ele coordena o mestrado em Direito e é também professor colaborador da Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal. Além, claro, de ser juiz federal do Maranhão, coordenador e membro do Conselho Superior da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Também um currículo longo, eu fiz algumas opções aqui indicativas, mas certamente a fala do professor vai nos apontar efetivamente quais são suas áreas de interesse e de investigação. Professor Roberto Veloso, então, passo imediatamente a palavra ao senhor. Uma dificuldade. Professor Veloso. Professor Veloso, acho que o seu microfone está desligado. Isso. Tá ok, vamos aguardar um minuto. No estaba desligado. Sí. No está desligado. Él se veía abierto el micrófono. Ahora, a ver si se le oye ahora. Se veía abierto el micrófono, pero no se le oía. Voltou? Voltou. Professor Roberto, com a palavra. Já fizemos, não sei se o senhor ouviu, fiz a sua apresentação. Ouvi bem. Está ótimo. Um prazer conhecê-lo. Fique à vontade, querido, para a sua palestra. São as dificuldades da vida moderna, porque também, às vezes, o sistema do Wi-Fi não funciona adequadamente. Então, eu estava dizendo
quando vocês não me ouviram, que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Assim, é uma honra para mim. Na verdade, significa uma honra para mim estar aqui em uma mesa presidida pela professora doutora Elda Coelho, que, como já foi referenciado, é minha colega na coordenação do programa de pós-graduação em Direito em Vitória. Para mim é uma honra muito grande, professora Elda, estar aqui com a senhora. Eu quero saudar também a professora Maria Esté Martinez. É uma honra, a professora tem um currículo vastíssimo, uma maravilha de história acadêmica, e é uma satisfação, professora Maria Esté, estar aqui com a senhora. Assim também com o professor Emerson Ramos, é da Paraíba, então é nordestino igual a mim, porque eu nasci no Piauí, mas sou do Maranhão. Apesar de ter nascido no Piauí, eu fiz minha vida toda no Maranhão. Então, nós nordestinos nos damos bem, porque crescemos e nos criamos na dificuldade, não é isso? Eu quero saudar também o professor doutor Peixoto Caldas, que para mim é uma honra tê-lo aqui neste evento. Eu vi que o professor José Peixoto ele fez uma explanação muito bonita. Professor, e eu peço-lhe permissão, porque diante da sua explanação, eu me lembrei aqui da poesia de um poeta brasileiro, baiano, escrita ainda no século XIX, que é o poeta Castro Alves. E eu vou ler um trecho da sua poesia, que é a poesia Navio Negreiros. Então, em sua homenagem, eu vou ler o trecho dessa poesia, que diz assim: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, porque não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares do fão. Então, a sua explanação, ela me fez lembrar isso, ou seja, as dificuldades que os imigrantes, ou que os migrantes estão enfrentando hoje, não só na Europa, mas também aqui na América Latina. Sabemos a situação dos haitianos, sabemos a situação dos venezuelanos, e muito se assemelha a essa situação vivida no tráfico dos escravos, ocorrida no século XVIII e XIX no Brasil. E assim também a respeito do que falou o professor Emerson, porque também as penitenciárias vivem abarrotadas de pessoas relegadas à própria sorte. Então, é uma situação que hoje nós vivemos e de bastante preocupação. E o tema que me foi proposto pelo amigo Chay, Cássio Chay, e eu também quero aqui fazer uma referência especial ao professor Dr. Pedro Truvão, do Rosário, que também nos assiste, que são dois amigos queridos, tanto o professor Pedro Truvão do Rosário, quanto o professor Cássio Chay. E eu me lembrava aqui também de uma outra poesia, mas essa não foi uma poesia, de um outro poeta, que é o nosso conterrâneo Gonçalves Dias. Uma vez ele escreveu uma carta para um amigo, Henrique Isleal, e ele dizia que a amizade é a única paixão que sobrevive aos vai-vens da vida, que o poder
traz parasitas, a riqueza traz bajuladores, mas a amizade não. A amizade, ela é uma paixão que se protrai no tempo. E assim é o que eu me sinto em relação ao professor Chay, ao professor Pedro Trovão, e também aos senhores que agora passo a conhecer. E eu falava isso porque essas dificuldades que o nosso povo enfrenta, que o nosso sistema carcerário enfrenta, o analfabetismo no Brasil enfrenta, que o nosso sistema de saúde enfrenta, uma das suas causas é justamente a corrupção. A corrupção, para mim, é um dos institutos, digamos assim, porque já se falou que a corrupção ela é endêmica, é uma das situações que nós vivemos no Brasil que traz justamente todas essas dificuldades, é a corrupção. E imaginem, eu pensava ao assistir os últimos noticiários que as pessoas iriam ter uma certa atitude de consideração, de respeito à vida humana, também na pandemia. Ou seja, já estamos com mais de 130 mil pessoas mortas pela Covid. Mas essas pessoas que praticam esses atos de corrupção não têm coração. Então, mesmo na época da pandemia, continuam praticando desvio de dinheiro público. Eu até tinha trazido um trecho de uma reportagem que foi publicada pelo jornal Valor Invest, ele dizendo de um comunicado da Polícia Federal que informava a respeito da Operação Favorito, que foi às ruas do Rio de Janeiro, a respeito de desvio de recursos da área de saúde, durante a pandemia do Covid-19. E ela já era um desdobramento de outras operações, Quinto do Ouro, Cadeia Velha. Ou seja, as pessoas já tinham sido presas por essas outras operações, mas não se deram ao trabalho de paralisar a atividade criminosa. E o que acontecia? Eles faziam pagamentos para que se mantivessem um dos principais fornecedores de mão de obra terceirizada. Então, essa organização criminosa persistiu na prática do desvio de... Então, mesmo na pandemia, a Polícia Federal entendeu que era necessária a sua intervenção, com contratações públicas, ou seja, utilizaram laranjas, utilizaram empresas de fachada para desviar dinheiro. E, assim, permitir o desvio de recursos públicos e, consequentemente, a lavagem do dinheiro necessária para que este recurso fosse branqueado, como dizem os espanhóis. Houvesse um branqueamento do dinheiro desviado. Então, isso hoje, por que isso é possível hoje? Como é que é feita essa lavagem? Por que a necessidade de operação jurídica internacional que eu me propus a falar hoje? Porque nós vivemos em uma sociedade pós-industrial. Nós vivemos em uma sociedade na era da globalização. E vivemos em uma sociedade que clama por proteção
dos bens jurídicos. O professor Emerson muito bem falou a respeito do encarceramento e a respeito das leis do Brasil. Na verdade, nós temos uma legislação cada vez mais exigindo o cumprimento de penas. Cada vez mais nós temos legislação exigindo punição. Vejam que agora, só para dar um exemplo, no pacote anticrime, a pena que deveria ser cumprida até no máximo 30 anos, agora deve ser cumprida por no máximo 40 anos. Então, nós tivemos um recrudescimento, o livramento condicional, da progressão do regime. Então, assim, realmente, nós temos uma legislação frágil, que nós temos uma legislação, ela é completamente desprovida da realidade, porque a nossa realidade é outra, ou seja, a nossa realidade é uma realidade que indica que o recrudescimento da população é cada vez mais patente no Brasil. E o que falta, de fato? Estamos, professor Roberto, estamos tendo uma dificuldade em ouvi-lo. Novamente. Talvez que o senhor desligasse a imagem, o vídeo, talvez nós pudéssemos ouvi-lo melhor. Tudo bem. Então, eu vou novamente fazer aquele sistema. Eu vou sair e vou entrar novamente. E depois de Tá ótimo. Melhor. Vamos aguardar um minutinho, gente. Estava muito entrecortado, estava difícil para ouvi-lo. Peço paciência aí. Está ótimo, professor Vamos Chay. ver se agora voltei. Está ótimo, professor Roberto. Vamos lá, está melhor. Eu vou deixar o vídeo desligado. Sim. Então, Okay, como eu estava falando, nós vivemos em uma época da macrocriminalidade realizada por uma organização criminosa. Isso é o que nós chamamos de macrodelinquência. E ela é realizada hoje sob uma aparente legalidade. Essa macrocriminalidade usa e abusa do poder político, do poder econômico e do poder intelectual. E uma das características dessa macrocriminalidade é a sua transnacionalidade. Ou seja, ela ultrapassa as fronteiras dos países e, assim, ela se torna praticada em diversas nações ao mesmo tempo. Daí a necessidade de nós termos uma cooperação jurídica internacional. Nós precisamos dessa cooperação jurídica internacional. Vejam, até bem pouco tempo, nós tínhamos uma ideia que eles tinham uma total soberania. Ninguém podia ingressar em um país sem que houvesse a expressa autorização. Alguns estados levaram isso ao extremo, como era o caso, por exemplo, da Suíça.
que terminou por ser, durante muitos anos, um país que era chamado de paraíso das contas bancárias, porque as contas bancárias sequer tinham nome, elas tinham apenas números. Mas a necessidade de um enfrentamento, de um combate a essa situação fez com que a própria Suíça hoje colabore nesse enfrentamento, colabore para que essa lavagem de dinheiro, essa circulação de dinheiro, ela tenha um fim, ou pelo menos ela seja controlada. Do ponto de vista da lavagem do dinheiro, como é que ela acontece? Então, nós sabemos que há 3 estágios para se fazer um branqueamento de capitais. E eu me referia justamente àquela situação que a Polícia Federal estava fazendo e fez em vários estados do Brasil. Agora mesmo, na época da pandemia, coibindo as fraudes e o desvio de dinheiro da saúde pública. Quem desviou esse dinheiro para ele lavar, o que é que ele faz? A primeira etapa é a chamada etapa da colocação, que consiste em introduzir o dinheiro ilegal dentro do circuito econômico e financeiro legítimo. Essa fase, meus amigos e amigas, é a fase mais difícil para o criminoso. É a fase mais difícil para o criminoso, porque ele tem de inserir no sistema financeiro formal recursos que não têm origem justificável. Então, o que é que eles fazem? Eles se valem de nomes de parentes, eles se valem de nomes de pessoas falecidas, eles se valem de laranjas, eles se valem de documentação falsa, de empresas de fachada para depositar o dinheiro. Esse dinheiro, em regra, ele é dividido em muitas porções para que não seja identificado. Então, hoje, qualquer depósito acima de R$100 mil é preciso uma autorização do gerente da agência bancária e a imediata comunicação ao COAF. Então, o que fazem os criminosos? Eles evitam de fazer depósitos em grande quantidade. Então, eles pulverizam. Então, vou dizer aqui do tráfico de drogas. Um grande traficante de drogas, ele pega os seus soldados, porque se trata, inclusive, de um exército, ele pega os seus soldados, familiares dos seus soldados, e deposita o dinheiro dividido entre eles. Houve um caso que um traficante dividiu o dinheiro em mais de 100 pessoas de uma determinada comunidade. Isso tudo para quê? Para colocar o dinheiro dentro do sistema financeiro formal. Quem assistiu aquele filme do Narcos, da Netflix, viu que essa era uma grande dificuldade do Pablo Escobar. Como lavar o dinheiro? Então, eles estavam com o dinheiro todo armazenado em casas, chegaram até a enterrar o dinheiro. Por quê? Justamente pela dificuldade que tem de inserir o dinheiro ilegal dentro do sistema financeiro. A segunda etapa do crime de lavagem é o que se chama de circulação. Então, há o depósito desse dinheiro
empresa de fachada, em nome de laranjas, pulverizado entre os soldados da organização criminosa, e depois esse dinheiro ele começa a ser movimentado. Então, há uma série de movimentações. E é nessa fase que há a transação bancária com países estrangeiros, em particular, o que se chama de centros offshores, o que dificulta bastante o rastreamento. Nessa fase, exige uma complexidade. Por isso é que eu falei, inicialmente, que essas organizações criminosas, elas abusam também do poder intelectual. Porque nessa fase, nessa segunda fase, eles precisam de pessoas altamente capacitadas para movimentar esses recursos no exterior. Não há como qualquer pessoa, um traficante de ponta de rua, fazer isso, de maneira nenhuma. São contadores, pessoas que têm capacidade de exercer CEOs de grandes empresas que são contratadas para isso. Depois de eles fazerem essa movimentação, há uma terceira etapa, que se chama a da integração. É quando, depois de eles fazerem a integração, eles introduzirem novamente os fundos lavados dentro da economia legítima. Como fazem isso? Geralmente, por meio de investimentos em empreendimentos, esses empreendimentos geralmente lícitos, comprando ações no mercado, ou às vezes também uma simples compra de bens, veículos, apartamentos, imóveis. Geralmente, as ações da polícia, essas ações conseguiram identificar que os investimentos prediletos dos lavadores de dinheiro são redes hoteleiras, supermercados, participação em capital social de empresas que estão na Bolsa de Valores, compra de imóveis, ações, ouro, obras de arte e joias. Então, essa é o modus operandi para a lavagem de dinheiro. Essa atividade, meus amigos, movimenta grandes somas de dinheiro. A exemplo do tráfico ilícito de entorpecentes, que lida anualmente com mais de $1 trilhão. Olhem como é grande a movimentação financeira. Isso corresponde ao dobro da dívida externa brasileira. Corresponde ao dobro da dívida externa brasileira. É uma quantia que eu diria fabulosa, estratosférica. Então, como lavar uma quantidade de dinheiro dessa natureza? Olha, só para nós termos uma ideia do que significa 1 milhão, vou falar 1 milhão de reais em notas de R$50. Corresponde a uma coluna de 3 metros de altura. Se uma pessoa quiser colocar 1 milhão de reais em notas de 50, vai dar justamente 3 metros de altura. Então, não existe essa situação que muitos dizem assim,
vai colocar R$1 milhão dentro de uma pasta. Não existe. É impossível. Agora, com os 200, com a nota de R$200, então isso vai diminuir. Né? R$1 milhão já vai aí para uma coluna de 1 metro, talvez já caiba dentro de uma mala. Porque coube 500 mil dentro de uma mala, então é claro que caberá também 1 milhão em notas de 200 em uma mala. Então, a cooperação jurídica internacional ela é importantíssima no enfrentamento à criminalidade organizada. Também a lavagem de dinheiro e a corrupção. Para trazer dados para os amigos, eu também já começo a me encaminhar para o fim, só para trazer dados para os amigos. Segundo a ONU, no Brasil são desviados anualmente 200 bilhões de reais em corrupção. Há uma estimativa da Decontec, que é um instituto ligado à Fiesp, que é uma estimativa mais módica, que diz que são 63 bilhões de reais desviados anualmente pela corrupção. Ora, a Operação Lava Jato, ela se gaba de ter conseguido recuperar 10 bilhões de reais. E claro, as pessoas que foram denunciadas são acusadas de terem desviado cerca de 10 bilhões de reais, parece-me que recuperaram 4 bilhões. Mesmo se nós tomarmos como consideração a estimativa da Decontec, nós vamos ver que o que a Lava Jato recuperou equivale a uma ponta do iceberg. Se nós tivermos 5 anos de Lava Jato e considerarmos essa estimativa da Fiesp, 60 vezes 5, 300 bilhões de reais, se foram recuperados apenas 4 bilhões, 5 bilhões, isso é menos do que 1%. Então, é um Titanic. E o Titanic é o Brasil, porque está prestes a afundar de tanta corrupção, de tanto desvio de dinheiro. Eu quero dizer que isso representa 3% do PIB. Isso representa 3% do PIB. É um valor absurdo. Ou seja, o Brasil, mesmo com a pandemia, se não tivesse essa quantidade de corrupção, estaria em oportunidade de crescimento. Bom, ditas essas palavras, eu vou voltar aqui à imagem só para concluir. E eu quero concluir essa minha fala dizendo que foi uma honra, foi um prazer, de fato, é uma oportunidade ímpar que o professor Cássio Chay me proporcionou ao estar aqui com vocês. E eu faço as minhas saudações finais, deixando um abraço a todos e pedindo a Deus que os ilumine, os conserve e dê a todos vocês e as famílias um bom final de semana, junto aos seus queridos, e que, em outras oportunidades, vamos nos encontrar presencialmente. E eu quero dizer que esse presencialmente seria ainda melhor se fosse no Maranhão. E ainda numa sexta-feira, porque daqui nós já iríamos para os Lençóis Maranhenses,
curtir uma lagoa cheia de água, que elas ainda estão cheias, e também, na volta, nós irmos a São José de Ribamar, comermos um peixe-pedra, um caldo de sururu, acompanhado por um arroz de puxá. Meu muito obrigado a todos e um grande abraço. Querido professor, foi uma satisfação enorme ouvi-lo. E interessante que sempre que participo de mesas com alguém do Maranhão, eu tenho o privilégio de ouvir poesias. É uma terra riquíssima, de uma cultura riquíssima, e, claro, sem dúvida alguma, todo o conhecimento que o senhor nos traz. Sobre o convite, eu digo já de antemão que aceitarei essa terra linda, maravilhosa, para comer uma pescada amarela, se não estou enganada e o professor puder me ajudar, mas uma comida deliciosa numa terra linda, desses lençóis maranhenses maravilhosos. Quero, então, agradecer ao senhor e dizer o seguinte: infelizmente, nós não poderemos abrir para perguntas, porque o nosso tempo está finalizado. Mas acho que tivemos exposições fantásticas, importantes aqui. Teremos muita dificuldade de nos esquecer das palavras de cada um de vocês que nós ouvimos nessa manhã. Nosso tempo está encerrado. Eu vou apenas dar uns minutos de despedida para cada um dos nossos palestrantes, na ordem, a professora Marister, depois o professor Emerson, depois o professor Caldas e, por fim, o professor Roberto, para que nós possamos, então, encerrar esse momento, nos despedirmos e irmos para a sessão final. Nós não teremos nem intervalo, ficaremos aqui mesmo depois das exposições, permaneceremos e já começaremos a sessão de encerramento deste importante evento. Então, professora Marister, por favor, com a palavra, querida. Microfone. Muchas gracias, profesor Chait, muchas gracias, profesora Elda. Ha sido un placer escuchar a todos los colegas, a Roberto Veloso, me ha interesado mucho su ponencia. Tenemos una amiga común que es Lucilea Franza, que me decía hace un rato, ay, mi amigo Roberto Veloso. Muy interesante lo que ha hecho Emerson Ramos. Nosotros tenemos un equipo de investigación muy grande con muchas conexiones que se llama así Indicadores de Evaluación de la Ciudadanía y Derecho Penal, que exactamente trata de las prisiones en Brasil. Así que le escuché con muchísimo interés porque es un tema que nosotros también investigamos. Y, por supuesto, muchas gracias, profesor Caldas. Me encanta verle. Me acuerdo de su último encuentro en Oporto y teníamos que estar en este momento compartiendo un postdoc en Oporto que fue paralizado por el COVID. Querido profesor Barbosa, que me encanta verlo en la tela en este momento, hace mucho que no lo veía. Gracias a todas las personas que están aquí presentes y muchas gracias por esta oportunidad. Y me sumo a la respuesta de que yo quiero volver a Maranhão, he ido muchas veces, es una tierra maravillosa. Muchas gracias. Muito obrigada, professora Marister. Professor Emerson, por favor, suas últimas palavras. Muito obrigado. Brevemente, quero agradecer mais uma vez ao professor Cássio Chay pelo convite e a moderação da professora Elda, assim como as palestras, o aprendizado com a professora Marister, com o professor José Peixoto Caldas, que também é meu amigo, e ao professor Roberto Veloso, e dizer que aceito o convite. O Nordeste é o único estado do Brasil que eu ainda não conheço, o Maranhão é o único estado do Nordeste que eu ainda não conheço, e com esse convite, com certeza eu irei. E agradeço a todas e a todos que nos ouviram tão pacientemente. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Emerson. Eu passo imediatamente ao meu querido Caldas, professor. Por favor, eu queria agradecer a todos essa manhã que nós compartilhamos de debate com ideias muito interessantes. Agradecer muito ao professor Roberto Veloso pela poesia, que é sempre muito interessante.
e realmente o Maranhão, as relações, é uma coisa única. Eu já tive a oportunidade de lá estar e é realmente algo fantástico e maravilhoso, e tem ainda o Brasil ainda preservado na sua totalidade. Agradecer uma vez mais a todos vocês, a minha amiga Elda, e ao Chay, à Esther, e realmente ao Emerson também, pela este compartilhar da parte da manhã, já início de tarde também aí no Brasil e já à tarde aqui em Portugal, e que realmente novos tempos e novos ventos venham melhores, não só para a Europa, mas principalmente para a América Latina e para o Brasil, um país que eu tanto amo, e que de alguma forma, ao vir para Portugal, eu deixei de sofrer um pouquinho, porque eu estava passando mal com o que estava vendo no Brasil nos últimos meses, confesso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, por suas palavras. Passo, então, ao professor Roberto Carvalho Veloso. Eu espero que meu som esteja sendo ouvido. Tá. Está ótimo. Muito obrigado. Então, eu quero deixar aqui um abraço virtual a todos vocês. E quero dizer que eu estou me comprometendo aqui com o professor Chay para nós organizarmos esse evento, viu, professor Chay? Eu já estou comprometido com Vossa Excelência de nós organizarmos esse evento presencial. Vamos colocar a estrutura do nosso programa e mais dos amigos e da própria universidade para recebê-los no Maranhão, a todos vocês. Então, um grande abraço a todos e, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada, professor Veloso. Estamos, então, já na expectativa desse encontro presencial para nós podermos nos abraçar, não é verdade, compartilhar tudo aquilo que temos refletido, mas também para compartilharmos afetos a partir desse amigo que nos uniu aqui agora, o professor Cássio Chay. Eu queria, então, encerrar essa mesa com muitos agradecimentos a ele, especialmente, por ter nos reunido, a todos que estão aqui presentes, que participaram, seja como ouvintes, seja como palestrantes. Um abraço muito carinhoso e um abraço esperançoso, a despeito de toda a dor e sofrimento que vivemos hoje no país e no mundo, no Brasil especialmente, que nós saibamos enfrentar esta crise que vem minar as nossas já parcas condições democráticas, mas que nós possamos lutar, que nós possamos nos fortalecer, tanto internamente no país quanto externamente, para lutarmos por um país democrático, para que nós possamos ter as condições mínimas de enfrentamento de uma crise tão séria e que certamente teremos outras e precisamos fortalecer as nossas instituições, os nossos laços de afeto, também como pessoas, como profissionais, como intelectuais, para que nós possamos resistir nesse tempo tão duro, tão difícil, que vem fissurando a nossa democracia, a nossa liberdade e as nossas esperanças. Que não percamos as esperanças, a despeito de todos os ataques que vêm sendo feitos a ela, a democracia, a liberdade, a esperança e a nossa crença de que é possível, não uma crença utópica, mas uma crença de que é possível ainda recuperar algo de belo diante deste sofrimento que nós vivemos e que, especialmente, aqueles mais desiguais, mais vulneráveis, sofrem nesse momento. Professor Chay, muito obrigada por esse momento. Queridíssimos, sintam-se todos abraçados. E eu devolvo, então, a palavra ao professor Cássio Chay, nosso organizador, coordenador desse belo e impactante evento.
Thank you so much, dear Cassius, and really thank you for your presentation. Now I am presenting, if possible, share. Can you see? Can you see the presentation? Yes? Okay, sorry, because I can't see myself now, so I wasn't sure. Okay, so here this presentation could seem different to the main topic, but I will introduce you why I choose this topic. Last year, in this same day, 11th of September, I was assisting to the last World Forum on Chinese Studies, organized by the Shanghai Academy of Social Sciences. And this Congress was closed by the Lectio Magistralis by Professor Tu Weiming, that is Professor Emeritus of Harvard University. And after almost 400 papers presented by researchers from all around the world, taking into account economics, international relations, politics, the Belt and Road Initiative, its implication in each region and globally, the rise of China, international geopolitics, etc., Professor Tu chose to close the world event held in the Financial Center of Shanghai on the Pudong with a conference on benevolence as a universal value. So his intervention has put a firm point to all the debates of the forum. The rent-seeing has the beginning and the end of all men's actions on a global level in all civilizations. The aspiration of a new humanism in line with the construction of sustainable development with the support of the 2030 agenda has recently manifested itself at the global level. Many intellectuals in recent years have published texts and analyses in the hope of a new model of scientific, technical, moral, and rational development that focuses on the human being in his natural context. Among these, one of the most incisive is undoubtedly Edgar Morin, who was the first to deepen the notion of community of destiny, that in reality was theorized by Otto Bauer with the expression "Schick Sagel Mannschaft." Professor would apologize me for my pronunciation in German. Later adopted by the Chinese government with the expression of community of shared future for mankind. Humanism was a cultural, Humanism was a cultural, artistic, and political movement born in Italy in the 14th century as a reaction to the dark age of Middle Age. Humanism is an unicum in human history. Born in Italy, it was characterized by the study of the Latin and Greek classics, considered as an instrument of spiritual elevation for man, and therefore called, according to Cicero's expressions, studia humanitatis. The development of humanism led to the elaboration of a new human civilization expressed by Renaissance, which in fact indicates rebirth
for this precise historical moment, a more general meaning of humanism was born, to define any orientation that takes the meaning and values established in humanist culture, from the love from the classical study and for humanism to the conception of man and humanity, his dignity as the author of his own history, a constant and central point in reference for philosophical reflection. Edgar Morin himself, referring to his connotation of Renaissance humanism, maintains that humanity has not born only once, has been born many times, and I am one of those who await to a new birth. In this month, the pandemic, due to the spread of COVID-19, continues to destroy the lives of thousands of people around the world and has created a general upheaval in the world economy, accelerating international conflict. Despite this, the virus functioned as a truth serum, but by dropping the veil of Maya of the Western self-narrative and revealing a true solidarity policy of the country of the South. If we think about the South of Europe or the South America or the global South in general. China's cooperation, also in these dramatic circumstances, is demonstrating the construction of a shared future for mankind in theory and in practice, throughout solidarity. In fact, in the pandemic, the international aid provided by China to the countries with the greatest difficulties has been very evident, as well as very significant have been the statement of the President Xi Jinping at the World Health Organization Summit. Even before the health crisis, China had developed the Belt and Road Project, the Belt and Road Initiative, with a deep aspiration for international win-win and South-South cooperation. And throughout additional variations such as the Health Silk Road. So that's why in this conference I propose the analysis of this new birth, that is, of the humanistic character that are currently developing in China under the domestic profile of the law, especially with reference to the new civil code recently approved by the National People's Congress on May 28, 2020. And likewise, I intend to analyze the Chinese humanistic elements in their external dimensions, analyzing their influence on the international relations with particular reference to the construction of a community of shared future for mankind. So, the first part. Chinese legal experience is the product of multidimensional cumulative cultural process in which the various layers of the modern legal innovations overlap it with those of ancient Chinese thought, generating a fluid sedimentation of concepts, schemes, models, and paradigms belonging to different periods, which were sometimes fragmented. Fragmentation and legal flexibility was one of the main characteristics of Chinese law, as well as legal pluralism. However, several elements led us to identify a conspicuous unification of the Chinese legal model throughout the construction of a socialist rule of law with Chinese characteristics, a qualitative evolution of Chinese law in line with the principle of international law, and the adoption of a civil code. The adoption of the new civil code reveals a gap between the real and the symbolic. As well, always we think to the Western courts in Europe, in particular, as the best legal experiences for various reasons, especially for their historical ties to Roman and medieval law, for its modernity and constant updating. On the other hand,
has been analyzed by Professor David S. Borras, the first civil code of China, as well as the civil code of Argentina, represented the only true codification of the first one, of the 21st century, including a series of legal institutes almost absent in European codes. So many the joint aspects between Chinese and Argentine code, especially referring to the human person. Regarding the humanist vocation of Chinese civil code, we can underline at least two aspects that can be considered relevant for the purpose of this discussion. The first is the centrality of the person, so a people-centered approach. And the second is the so-called green principle. With reference to the human person, there are at least two cardinal signs. Article 2 of the law on the general part of civil law, already into force from 2017, that provides civil law regulates personal relationship and patrimonial relationship between natural person, legal person entities, and organizations without legal personality situated on an equal basis. This aspect is in common with the strong development of the people-centered approach promoted by Chinese socialist policy, of course. In this sense, we recall the Xi Jinping's thinking on socialism with Chinese characteristics for a new era that now is inserted in the constitution with the last amendment in March 2018, where people-centered is a key aspect of all implemented legal and economic instruments. The construction of a socialist rule of law with Chinese characteristics, the moderately prosperous economy, and the new normality. So this part is very evolved in China. And the second part is the book 5 of the code, entirely dedicated to the rights of personality. Personality rights are inserted in a special section of the civil code, as it is an innovation and an evolution and a professional corollary of the constitutionalization of fundamental human rights that are already present in the Chinese constitution at Article 33 as reformed in 2004. And see the right to dignity. As Supreme People's Court affirmed, the right to dignity is a fundamental human right. It's entering in a new era. China's main social contradiction has changed, and now people's material demands have been basically satisfied. People's demand for dignity is stronger than before. And so also Article 109 of the General Provision establishes the law protects personal liberty and the dignity of the natural person. So this is a corner point for China that in the meanwhile that in the world rule of law system all around the world we are assisting to a decrewing of the constitutional rights. Here in China, we have an evolution. That's why I'm talking about of Chinese new humanism. No? The other aspect under domestic profile is the green principle. So, 绿色原则. This element, we can detect the peculiar encounter between man and nature throughout the confluence of traditional in China between Confucianism and Taoism. So in the Article 9 of the general part of the Civil Code,
we can find that in carrying out activities of a civil nature, subjects must contribute to the conservation of natural resources, of the protection of the environment. The so-called GRIP principle, like personality rights, represents the result of a long process of legal evolution in line with the objectives established by the Chinese Communist Party from the construction of an ecological civilization, and with the Chinese constitution that established in also always Article 9 that the state ensures the rational use of natural resources and protects rare animals and plants. The appropriation or damage of natural resources by any organization or individual by any means is prohibited. So, domestic legislation on environmental protection has been conspicuous in China, as has the international effort to reduce polluting emissions in order to achieve sustainable development. As stated by the Supreme People's Court, there are two fundamental principles that have allowed a mandatory application of environment protection. The ecological and environmental damage compensation system and the environmental protection tax. So the green principle was added to the general part of the civil code reserved to the fundamental rights, which marks its aspiration to the universal application of the entire population, natural or legal persons, assigning specific protection in line with the evolution of international environmental law. So this is very briefly what in my paper I'm writing about the domestic dimension of the new Chinese humanism. Under the external dimension, especially in the international relations, we can find the idea of creating a community of shared destiny or future, as well as Chinese scholars prefer to translate, very useful, they prefer future. The idea of creating a community of shared destiny emerged in September 2011 in the white paper on peaceful development, later upheld in the Wen Jiabao speech at the 14th China-ASEAN Summit, and taken up by Hu Jintao in the opening speech of the 18th National Congress of the Communist Party in 2012, in which the expression was improved with the formula human community with a shared future, later refined by President Xi Jinping in his famous 2015 speech in the occasion of the 70th anniversary of the United Nations, where the title was Building a Community of Shared Destiny for Humankind, which includes 5 contents: political association, security, economic development, cultural exchanges, and environment. This perspective has been taken up in the speech to the United Nations in Geneva in January 2017, and the idea of the essential need to build a community with a shared future was confirmed in October of the same year in the report of the 19th National Congress of the Communist Party, and inserted throughout the Xi Jinping thought on socialism with Chinese characteristics for a new era in the Chinese Constitution with the March 2018 reform. The international importance of the community vocation for the future of mankind and the planet has been manifested in numerous international summits and Chinese foreign policy documents. However, one of the most recent and relevant occasions is the Resolution 4321 of the Human Rights Council of June 22, 2020.
entitled to promoting mutually beneficial cooperation in the field of human rights, which recognize the importance of promoting international relations based on mutual respect, equity, justice, and mutually beneficial cooperation, and build a community of destiny for human beings in which all enjoy human rights. It should be marked then that as internationalization of the community throughout the formula of community of shared future coincide with the progressive affirmation of international human rights law in China. Professor Liu Huawen underlines that international laws offer a legal consensus of community, or rather a norm in common, in such a way that the community of shared future for mankind is presented as a key objective of China's international relations towards the creation of a new international order, which also includes the three expressions of relationality, human authority, and symbiosis. Now for I can't explain all these aspects, but we can discuss later if you want. The community of shared destiny for humankind represent a new solution of global governance proposed by China, which provides for the creation of a global 5-in-1, including politics, security, economy, culture, and ecology. So the community refers to the set of the states, small and large, that peacefully coexist among themselves. This is the aspect of relationality, throughout common values inspired by leading countries as responsible for international order, that is human authority, and respecting and helping each other. This is the School of International Relations on Symbiosis by Fudan University in China. So, some conclusions, because I think time is over. With all the contradiction of China, of course, we are not making a pro-China speech. In this pessimistic situation that today in the morning we were talking about with professors, with this very severe crisis that we are facing this period, we are assisting to a new framework of meaning to humanism made by China throughout a renewed shared humanist mission, capable of aligning the Western democracies, which are now suffering a structural, economic, social, and cultural crisis, and the global South, which aspires to a rebirth to improve the life of their peoples, as in the previous session of the panel we were listening to. I will make a conclusion with a very famous novel by Luis Sepúlveda that this year unfortunately left us. In a very famous novel, an old man who read novels of love, in which the final part is the sign of the possible redemption of human barbarism manifested by the shared reading of love novels capable of building a spirit of community, is a sort of metaphor that describes the historical step that we are taking. So the man and the environment throughout sustainable development that unites peoples in a common discourse, marks their destiny, their future. So this is the humanism of the third millennium that all of us are called to realize. So thank you very much for your attention, and for any questions, I am at your disposal. Thank you.
Thank you very much, my dear friend Cassius. I am trying to share my screen. I don't know if I succeeded in sharing it. Not yet. Why that? Yes, yes. It should be now shared. No, let's try again. I don't see the, it says you are presenting to everybody, but after the document doesn't appear. I don't know. Fabio, hai aperto il documento sul computer Sì, tuo? sì, certo, Quindi tu lo vedi? l'ho messo sulla cosa, sulla, forse non mi ha chiesto quale documento devo aprire, ce l'ho messo. Stai presentando? Ok, stai presentando che non esce fuori. E tu dovresti aprire sul tuo computer il documento, se no... Aperto, aperto. Allora... È aperto. È aperto. No, non si vede. E ho messo pure... che stavo presentando. Mi dice stai presentando, però poi non presenta. Come sto fatto? Il documento è aperto. Sì, presentation, Fabio, però non Aspetta, si vede. riproviamo. Riprova. Proviamo. Devi fare presenta ora. Ok. Poi No, ti dovrebbe mi dice aprire il una... tuo schermo intero, poi mi chiede scegli finestra al schermo, io gli dico scegli quello e clicca documento. però, se no... Ok. Ecco, vediamo un po'. Ok, ce la stiamo per fare. No, si blocca poi. Faccio prova, ma non gliela fa. Forse. I will send it to you through WhatsApp, maybe. I will, excuse me for this delay. I had also close WhatsApp in order not to have some disturbs by WhatsApp. Now I have to open it again. Just a little bit of patience, because I think that following the speech by reading it is also better than simply listen to my voice. Okay. So this is the inconvenience of virtual meetings. Okay, Cassius, I sent to you the document. So you should now present it. Okay.
Okay, maybe. Yes. Muy bien, muy bien. Very good, very well. Muito bien. So, good afternoon to everybody. I will, in order to make my intervention, do you hear me? It's all okay? Do you hear me? Hello? Yes, yes. Yeah, okay. I just wanted to know if you heard me or not. I will utilize the article I wrote for the ebook, which was organized by Cassius. I just synthesized a little bit the discourse and I updated some information contained in it. But the scheme is the same I used for this booklet. So the title is a little bit, let's say, sinister, COVID-19 only the beginning. In fact, we know that we know in fact very little about this virus and about this pandemic. Pandemics are as usual a turning point in human history and society. Every pandemic determined the great changes in human history. We'll see now if this virus, COVID-19, will determine a renaissance of human society like Francesca hopes, or the death, or anyhow a negative turning point for human history and society. Viruses are at the same time the most simple and most complicated entities circulating in the atmosphere. Quoting a passage of a recent short novel written by a Venezuelan politician, lawyer, poet, and writer, my friend Isaías Rodriguez, who has been until recently the Bolivarian ambassador in Rome and also the vice president of the Constituent Assembly in Venezuela, los virus son unas criaturas fascinantes, le voy a decir. A lo largo de los últimos siglos fueron considerados seres vivos. Son las estructuras orgánicas más simples y a la vez más sofisticadas del planeta, el primer y el último estadio de la evolución del mundo. As I said, the precise actions and effects of this virus are still largely unknown. The way to find out means to identify it, to prevent it, to fight its effects in human organisms is still extremely difficult. The first thing I want to underline is that some crucial aspects of the present structure of world society paved the way to expansion of the virus. We can summarize them like follows. First of all, environmental degradation, the constant destruction of environmental resources entails severe consequences on the health of human beings. And there is, of course, also the phenomenon of zoonosis. This is the passage of viruses from animal species to man. Here we should change the page, Cassius. I don't know. Okay.
facilitated by the reduction of biodiversity deriving from the destruction of new natural habitats, the uncontrolled expansion of human settlement without any safeguard of the indigenous species. Another relevant factor is considered by air pollution. For instance, in Italy, we had one of the region most heavily struck by the virus was the Po Valley, which is unfortunately characterized by a strong atmospheric pollution. But for sure, many other connections amongst ecosystems, viruses, and pandemics could be established, deepening and widening the scope of scientific research. For instance, there is also connection between this virus and climate change. All matters on which scientific research is working nowadays. The second factor, which facilitated the diffusion of the virus, is social inequality on international and national level. Like it was said before by Maria Esther Martinez, of course, the virus affects some people, but affecting these people, it affects people all over the world. So it affects the most poor countries, the most poor people in a country. But the fact that it affects these people, of course, affects the health, which can be conceived only as a global good, which can be protected only as a whole, and not the health only of the rich countries or the rich people inside one country. So the fact that there is a social inequality on international and national level, of course, facilitated the diffusion of the virus. At the same time, as we know, and it was confirmed by many interventions during this 2 days of very intense work, the pandemic aggravates the inequalities, affecting, for instance, the minorities, national minorities, the poorest people, the migrants, the indigenous people, and other vulnerable parts of national society. The third factor is the weakening of social state, and particularly of the institution charged with the protection of health. Something said again by Maria Esther on this matter, the fact that in fact the health is conceived by the ruling class of many states as economic sector, and the categories applied to health institutions are the same categories applied, I don't know, to the production of cars or of other material goods. And of course, this leads to the weakening of the health system as a whole. In Italy, we had a very meaningful testimony of where this logic leads. That is to the weakening of health institution. You can change, Cassius, thank you, the page. The blatant unpreparedness of health protection systems is even more scandalous, since there have been many warnings by international agencies. I will refer here to maybe the most famous among these warnings, the one launched in September 2019 by the Global Preparedness Board, set up by World Health Organization and World Bank, which issued the report affirming that there is a very real threat of a rapidly moving, highly lethal pandemic of a respiratory pathogen killing 50 to 80 million people and wiping out nearly 5% of the world's economy. Apparently, no countries took such warning seriously. Humankind is nowadays facing a very difficult and unpredictable situation, which requires a new approach based on the unprecedented reinforcing of international cooperation and the deep revision of outdated and obsolete ways of thinking.
But as we will say, the reaction is not at all, until now, a satisfying one. This is the debate among pessimists and optimists, which also had some echoes in this meeting. I will not place myself among the optimists. This doesn't mean that I am extremist pessimist, but let's say the situation until now is not very satisfying. The second point I will cope with is that of the conflicts international and internal level. Another reason of skepticism derives from the fact that several countries squarely rejected the invitation made by the UN Secretary General Guterres to suspend military activities and conflicts, and also to interrupt the so-called unilateral coercive measures inflicted to other countries during the whole phase of raging of the pandemic. In situations like this, the health system already suffered heavily because of the different forms of blockade and sanctions decided by the US government and some of its allies, notably the European Union. The International Association of Democratic Lawyers urged the United States government to immediately lift all unilateral coercive measures against Iran, to lift sanctions against Syria, to take immediate action to end the siege of Gaza, to lift the blockade against Cuba, and to lift all sanctions against Venezuela, and to withdraw sanctions against other states like Nicaragua, Democratic People's Republic of Korea, and other sovereign states subjected to unilateral coercive measures. And the International Association of Democratic Lawyers also urged the governments of Canada, Australia, United Kingdom, and the countries of the European Union to end their own unilateral coercive measures. And finally, the association ended that COVID-19 must serve as a call for global solidarity rather than economic war and devastation. But notwithstanding such and other stances against the maintaining of unilateral coercive measures during the pandemic, the United States and other states continued with their policies. Another negative aspect of the present situation is the attempt by some authoritarian governments to instrumentalize the pandemic in order to approve measures aimed at impairing the possibility of social and political opposition movements to express themselves. Moreover, the contagion sticks very heavily inside the prisons and other repressive institutions, such as refugees camps. We had some testimony of this aspect today. I think to the intervention made by Senator Remy Colmenares from the Philippines, to intervention of, I think, Emerson Ramos about the situation of prisons in Brazil. Please change the page, Cassius. Now I come to a third point, which is the worst and best practice. I think we need to differentiate the attitudes taken by states. And of course, one of the elements to be analyzed in order to judge the success or not of the of the measures adopted in order to contain the contagion is the number of contagions themselves and of deaths. Some of the government took bizarre and noxious attitudes, denying the danger represented by the pandemic. So did the US President Donald Trump and the Brazilian President Jair Bolsonaro. No surprise at all that these two big countries were devastated by the virus. US 6,588,448 cases and 96,332 deaths, and Brazil
4,239,763 cases and 129,575 deaths are extremely significant in my view. Now we have also documented proof of the voluntary downplaying of the risk by Trump, who was totally aware of it. I refer to an interview which was given by President Trump to the American United States journalist Bob Woodward, which is now possible to see on YouTube. Here you have the link to YouTube to see this interview, where he says rather, I say naively, that in fact he downplayed the risk. Catastrophic, at least at the beginning, was also the reaction of European governments and by the European Union as a whole. A poll showed that the popular trust in the institution of the Union dramatically decreased, although at the same time an overwhelming majority nevertheless say the pandemic has convinced them that European Union governments should cooperate more closely in the face of future external threats. Now, we hope that in fact this call by the European public opinion is being somehow accepted, and that the European Union governments in fact are changing a little bit policies, as we said yesterday. Another aspect to be emphasized, speaking about the situation in Europe, is the adoption of the lockdown and social distancing approach, which permitted to save many lives. A research conducted by London-based Imperial College estimates that no less than 3 million of human lives in Europe could be saved in this way. In Italy, such a line was successfully adopted by the government, notwithstanding persistent critics of industrialist sectors and of some political forces. To some extent, the Italian government chose to safeguard the constitutionally protected value of human health above economic profit. Such a choice, albeit not easy, not undebated, helped to invert the disastrous direction in which the country seemed to go in the month of March. And now the situation in Italy, as I said already yesterday, is more or less the same that in other European countries. We are not more the worst in Europe from the point of view of COVID. And in my view, this is a result of the lockdown and social distancing policies which were adopted by the government of Italy. Other success stories, confirmed by the evident force of numbers, have been those of Cuba and Vietnam. In Cuba, there have been until now only 4,551 cases and 106 deaths. An extremely interesting essay on various aspects of the Cuban reaction to COVID is contained in an essay written by the President of the Republic of Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, together with the Cuban academician Jorge Núñez Jover, President of the Chair of Science, Technology of Society of the Havana University. It is very interesting, this essay. I recommend you to read it. I give you here the reference, the link to where it's possible to have this essay, because it's an interesting experience of confrontation link between sciences and government, which is in fact is also from the political point of view one of the most interesting aspects of the fight against COVID. It shows the working system used, the main actions and research carried out, and summarize the assessments and learning that this experience is. The other success story worth to be mentioned here is that of Vietnam, with 1,559 cases and 35 deaths.
In this case, also the experience accumulated in previous analogous circumstances, like those of the SARS epidemic, surely played an important role. Here, I quote a study by the Johns Hopkins University, which emphasized that during the response to severe acute respiratory syndrome, that is in this present experience in 2003, the country prioritized population health over concern for the economic impact of its response. Yes, you can change the page because I think we are running out of time, so I will be more synthetic. I describe a little bit the different measures adopted by the Vietnamese government. To synthesize, the election by the Cuban and Vietnamese governments, which succeeded in protecting their citizens' health, constitutes an example to be followed. And here I put the various reasons why. Primary importance conferred to health protection with an adequate system and efficacious methods of containment and contrast based on the grassroots mobilization of health personnel, other sectors of the state and the citizens altogether, rejection of the neoliberal creed attributing central importance to profit and capitalist economic interest, redaction of a national plan with the synergic interplay of various public institutions, lockdown, and social distancing. As mentioned, the common strategy worked also at international level. This is even more impressive since the country is subject, as I said before, to heavy unilateral coercive measures by the government of the United States. I want here to thank, unfortunately, there is no presence of Cuban citizens, but in this meeting due to the difficulties Cuba lives now from the point of view of connection with internet in this moment. But I wish to thank the Cuban physicians which were present in Italy in two situations, one in Lombardy and another in Piemonte, and gave a big contribution to the fight against the virus. And I share also the proposal to give to these physicians the Nobel Prize for Peace, which has been advanced by some organizations. We can change, now we come to another crucial aspect, which is that of the international cooperation against COVID. We can identify various fields where this cooperation should act. The first one is that to identify the most precisely the origins and causes of the pandemic, some of which we already have treated before, like environmental crisis, problem of the international system, and the intertwining between environmental problems and contagion diffusion indicates that international cooperation on environmental protection should be reinforced also in order to fight against the virus. Another important point of the international cooperation, of course, is the creation of a vaccine able to prevent the disease. This point is now very important, of course, but also from this point of view, the picture is not very, let's say, optimistic, because we see that the different states are running each one on its account in order to gain the prize, to be the first to have the vaccine. And there are also, as it was said again by our friend Maria Esther, there are also important private interests by the so-called by the big enterprises, multinational enterprises producing medicines. I think we should pay attention. There are the position of someone who says that the vaccine
should be a global good. This is the first of one is the Pope Francisco. I pasted it. Yes, you can change, Cassius. You can change the page. I pasted a link with no puede primero para ricos, propiedad exclusiva de un país. This was what the Pope said in May. This is already 4 months ago. And the Chinese President Xi Jinping also in several occasions said that the Chinese vaccine will be global public good. In this case, it is even more concrete because he offers the vaccine produced by China as the global public good, and we hope that this example will be followed by other states. Hence, international cooperation should be escalated and improved at every level. We also need a difficult foundation. Here I can defer to the intervention of my friend Francesca, which preceded this intervention, which make a very deep and rich analysis of the different sources of the international symbiotic system, Gongsheng in particular in its Chinese version. I also wrote something about the doctrine of the shared future of mankind, which was enunciated by Xi Jinping and now also incorporated in the Chinese constitution. Here we have the link to this article I published more or less 1 year ago. Fourth point is the World Health Organization. The fifth point is the World Health Organization, which of course is the organizative crucial point of United Nations, of international community in the field of health. We have to identify the legal basis of the action of the World Health Organization. Some basic norms contained in the United Nations charters and in the World Health Organization Constitution, which was also mentioned before itself. Can change the page. Yes, here I mentioned Article 55 of the Charter, which reads that the United Nations shall promote the solution of international economic, social, health, and related problems. This is, so the health is specifically mentioned, of course, among the international problems to be solved, with a view to the creation of an international order with the mentioned characteristic. Article 2 of the World Health Organization statutes entrusts to it a task to act as a directing and coordinating authority on international health work, establishing furthermore a detailed and comprehensive list of more specific tasks, which is contained in this Article 2, and Article 21 and 22 of the statute give to WHO an outright legislative power in the field of prevention of international spread of disease. I wonder to which extent this legal possibility were effectively profited of in this context of COVID. Probably not totally, not fully, for various political problems which arose. We have to add, in fact, that the WHO has been, in the aftermath of the outbreak of COVID-19 on world scale, subject to many critics, some of which are entirely justified. At the same time, however, it has to be recognized that it still constitutes an essential and indispensable tool for international cooperation on the matter. Therefore, it will be reinforced both from the financial point of view
yes, we can change the page. And from the legislative one, giving to it the powers to coordinate efforts in the attitude undertaken at national level. To disregard Trump's decision to withdraw from WHO has to be announced as an act of high international responsibility, totally not in line with some basic duties of a great power like the United States. Fortunately, another great power, the Popular Republic of China, announced its intention to relaunch international cooperation in health issues, announcing, in the words of President Xi Jinping, the intention to build a community of shared health for mankind, taking into particular consideration the urgent needs of the poorest parts of the planet. This was also evidenced very well by Francesca. And I have to add, fortunately, we hope that the next president of the United States will be more sensitive to the needs of international cooperation on the issue of health and on other issues as well. So to conclude, I see that more or less I kept the time assigned to me. Now you have been too okay. Pandemics are, as usual, the occasion and the reason for determining the basic condition of human rights, society, and coexistence on our planet. But in which direction? Present signals are not at all encouraging. The virus continues to devastate the planet, and particularly two huge countries like the US and Brazil. Probably also because of precise responsibilities of the authorities of these countries, who openly underestimated the danger, assuming irresponsible attitudes, inciting people to demonstrate against the social distancing. Doctors and nurses, exalted for a short period as heroes, are again beaten and arrested by police in many countries when better working conditions, higher salaries, and against the precarity of their jobs, which is an aspect of the underfinancing and privatization of health institutions, of course. An unprecedented collapse of world economies coming up without soliciting the Western ruling class to reconsider and abandon its neoliberal dogmas, although in fact some measures are taken at European level, I repeat, which appears at odds with such a noxious ideology. We'll see until when will these measures last and which will be their concrete scope. Social and economic inequalities are increasing, and the financial capital, especially its criminal wings, are taking control of many economic sectors and goods. We have also on this aspect very interesting things and information in this meeting, especially by our friend Veloso, which spoke today, this afternoon for Italy, this morning for Brazil. This is not at all acceptable. A complete reversal and resetting of dominant path is necessary if we want to survive and safeguard our health, the most important and indispensable of assets. There is a saying in Italian, probably there is a similar saying also in other languages, when you have health, you have whole. Probably it's a little bit exaggerated, but let's say if you have health, you have, let's say, 80%. Refocusing the role of the international, yes, you can change now, system in all its aspects, political, social, legal, economic, on the primary objective of the safeguard of human life appears nowadays necessary more than ever. Continuing business as usual or where as usual is no solution but only a step more towards the abyss. We have to draw a series of important lessons from this unfortunate situation. Yes, this is more or less what I wanted to say. Thank you very much for your kind attention.
In Chinese. No, yo solo quiero felicitar a todos los ponentes, me parece que, y felicitarte a ti porque creo que ha sido un gran acierto la organización de este congreso y espero que la publicación lo vuelva a demostrar así. Ahí podremos leer con calma todos lo de todos y yo quiero nada más expresar gratitud y mi admiración por todos los ponentes. Creo que todos han hecho unas intervenciones maravillosas. Gracias. Okay. Okay, thank you. Just a few words. I think it was very impressive to participate, and I enjoyed all the parts of the conference except those in Spanish and Portuguese. I'm not able to understand this. So, but it gave me an interesting picture, and it helped me to. It's good if you put up a thesis or some remarks, and finally you find yourself on the right side. And so what I have said was it's good to have good systems, social systems, which could, for the next pandemic, we don't hope we have one, but for the pandemic, it's best prepared if you have a good social system. I think this is something we have seen, and you have seen from a number of countries, and you mentioned countries like Vietnam and like Cuba, and another example is China, and you also shows the opposite, which is your beloved country Brazil and the United States, for example. And so I think a very thoughtful approach towards the problems is that you organize, that you have this kind of proper system, and we can do it without really infringing human rights, infringing basic rights. So it can be done without this. And I think all these countries I just mentioned have shown that it's possible. And so I think this is, in a way, the most, this why they are most successful. As a social lawyer, I would say one of the best medicines against COVID-19 is a social system. Thank you.
Well, of course, it was an honor to participate. It was really inspiring for me to listen to all the presentation, and finally, I don't know what will happen in these next months. So I really hope that a sort of humanism could prevail on the ground of the human rights approach, because in this moment it's really difficult to be positive in reality. But I really hope that we can have also a little change inspired by some interesting country that is proposing some new approach to fight COVID-19. So this is my final hope, more than a remark, and hope. Very pleased and honored. I wish to thank in particular my friend Cassius for this wonderful occasion and gave to all of us, building up this wonderful conference. Next time I would like to go to Maranhão, because I never have been Maranhão, and to the northeast of Brazil. I know a little bit some other parts of Brazil, but unfortunately, it's a very shame. I've never been to the northeast, and I know it's a very beautiful part. So we hope that COVID will be over soon, so that we can organize COVID and other pandemics will be over soon, so we can organize our next meeting in Maranhão, so that we can share also a physical community, not only a virtual one. Apart from that, I think that the debate was very interesting. I also look forward to the publication of the booklet, which will follow the holding of this very interesting conference. And I look forward also to the development of the action of our network, because I think we have to incorporate other participants from other countries, from other universities, research institutes, and so on, because this kind of reflection, in my view, is worth to be continued and qualified even more with the participation of many other colleagues all over the world. So thank you again, Cassius, and to all the organizers. And we'll go. Probably we could draft in the next days a sort of statute of this network, or the document to be shared with the other colleagues who participated to this conference and to other colleagues all over the world, so that we can continue building up the network. Thank you very much.
It's the Institute for International Legal Studies. It's the correct definition. Institute for International Legal Studies. Yes. Bye bye. Bye bye. Thank you.